this than Totem Arts, who would chef up some mods for Unreal Tournament 3 featuring Renegade gameplay, and very likely could have been the inspiration for Quake Wars 2. This would even lead to an eventual standalone game much later on, Renegade X, which would also launch. There's even a newer game dubbed Firestorm seeming to take much of the same inspiration. This kind of stuff just doesn't happen, and in great success, if there isn't some kind of quality there, but that double whammy of Earth and Beyond and Renegade's financial failures back-to-back likely just led to more swift action from EA. Although many of the OG devs had departed, some, such as Dustin Broder, remained and was now tasked with leading the next Command & Conquer project. This one featuring a brand new world dubbed Generals, with a game of the same name, which featured the Renegade engine. The dev team took Red Alert 2 units and rendered them in the engine as a proof of concept initially. Generals was then set up to be in the actual real world and not a parallel world, which would then steep it in controversy. Generals was released February 2003 and was the first full 3D Command & Conquer game, which was quite the barrier to have to break so early on in the franchise's history. I mean, StarCraft had 10 years to practice for that after all. Generals would feature 3 factions this time, the United States, China, and the GLA, who focused on guerrilla warfare. Unlike previous Command & Conquer titles, many would argue that Generals is a further step into the other direction of its competition, featuring many Relic Entertainment features from Company of Heroes, and of course many features from Blizzard's games too, such as dedicated building units, 3 factions, and less pronounced differentials between the factions. While some would argue that Generals was the first time that Command & Conquer felt like a modern online multiplayer, I personally find Generals to be something like a Company of Heroes game for the Command & Conquer series, which isn't bad, but it wasn't the core CNC experience that most were familiar with. It was, however, many people's first CNC experience, and arguably the most balanced experience, though, for many, myself included, the balance there wasn't even ideal since many of us just enjoy the stark differences in Command & Conquer. Those differences, though, certainly make it a little less competitive online, which is the idea behind Generals. And, well, their first expansion, 0 Hour, would just greatly expand upon the game and that, adding 15 new missions for the factions, including more sub-factions, and feature the classic CNC-style FMV scenes yet again. 0 Hour is another quality expansion to add to the long list of quality expansions in the Command & Conquer franchise. But something that I find interesting about Generals is, despite its success on the surface, I don't really see much mention of its sales past a point. And since it didn't have a Steam presence until of late, there's very likely a world where Generals didn't recoup how much money was spent on it. But I think it probably did, just not overly enough. It is, however, still one of the most played CNC games despite being quite ancient. Reportedly, it didn't do well in Germany though, which might sound like a random thing to mention, but Germany was actually like one of their biggest, if not second biggest audience in all of Command & Conquer. That's due to the censorship and Generals getting renamed to General or Generale because the Federal Department of Media Harmful to Young People were just mad at the game because they felt like it was trivializing the war. Now, this is kind of strange to me because Germany was the biggest, if not biggest, audience for CNC, but now, because they were featuring some clearly Germany-inspired characters with no parallel universe, there's drama. Now, regardless of why, and me thinking that that's a pretty silly reason to censor a game, this likely led to an overall decreased presence in Germany, one of the franchise's biggest audiences. Dustin Broder would depart for the competition, Blizzard, sometime in 2005, but not after cooking up yet another sleeper hit with the Lord of the Rings Battle for Middle-earth. Broder at Blizzard would go on to work on Heroes of the Storm and, of course, be the lead designer behind none other than StarCraft 2. And honestly, you can see many of his ideas from Generals, and see why some fans of the Command & Conquer series felt like it was a departure. The issue with EA's handling of the IP, though, and the talent behind it was, well, they weren't really handling it well. I mean, look at like Firaxis or 2K Games and how they've had Civilization and Sid Meier on the hook for like 30 years. And Xbox has been hand in hand with Relic Entertainment behind Age of Empires and many other games for also ages. Yet EA at this point was just losing more and more of their talent, which just was going to make it more difficult to try to catch up to their competitors. It would later come out that Earth and Beyond wasn't the only MMO failure for Westwood Studios, and they would also reportedly cancel development behind the scenes on a new MMO set in the Command & Conquer universe dubbed Continuum.
This game was supposed to feature unique gameplay for the genre and introduce content similar to modern-day raid content. The gameplay was described as being more action-centric and likely having aspects that would mimic from the Renegade game first, and would likely have mimicked aspects of Renegade's gameplay. But the project sadly was cancelled following Westwood Studios' termination. And some would argue that Westwood's demise wasn't just due to them trying too many things, but also trying to heavily hitch their wagon to the MMO industry a bit too early. Perhaps you should rethink your career choice, Commander. That's a genre, as many of you detectives know, that, well, not only is the most complex of the genres, but also required a crazy endurance to persist past initial failures and ignorance in the market, and EA historically hasn't really had that with Virtual Worlds as they displayed with Ultima. Command & Conquer 3 Tiberium Wars would drop March 26, 2007, led by Jason Bender and Greg Black. Tiberium Wars wasn't but a return to form for the series. According to Steam, Tiberium Wars would sell nearly 2 million copies and is rated very positive there by players on aggregate review websites with a 90+ user score. Command & Conquer 3 is fast-paced without feeling too far off of the original Command & Conquer formula. It also features a bigger jump into the sci-fi direction with nukes, special bombs, mech suits, lasers, and more. But it felt like a natural progression for the series and, well, Tiberium, especially with the introduction of the third faction, the Skrin, who felt like a Covenant-adjacent race in a good way. The only issue that I think persisted with Command & Conquer 3 was online, with its longevity, and I think that that's due to the game being so different futuristically to where people kind of just got bored with it and went back to the classic Command & Conquer experiences after it. But Kane's Wrath, the game's expansion, might be the best expansion we've seen yet. Not only does it introduce more backstory for the beloved and hated Kane character, the most popular character in the series, it also allows you to play the unique Global Conquest mode and introduced new sub-factions. In my opinion, Global Conquest as a mode is one of the coolest modes I've ever seen in an RTS game, as it's a mode that bridges the gap between long-form Risk-like games or 4X games and faster-paced RTS gameplay. This is something that I've honestly been searching for ages, where you can have regional control and influence with a global map, but also zoom in and actually participate in the combat yourself. You can even auto-simulate on the large maps too. CNC3 was just great, but Kane's Wrath was even greater, designed by Warren Capps, who would then go on to work with VR Gaming, and Samuel Bass, who would work on Fortnite, and is a technical designer for Epic Games. The talent that's worked on the Command & Conquer series is just endless, and I can't possibly cover everyone, so I'm sorry. But more impressively to me is that many of these developers would go on to create many more successful games too. Command & Conquer wouldn't give up on making a hit FPS game though, reportedly working on what would become known later on as Tiberium, a new FPS shooter in the Command & Conquer universe for 2 years before a leak would happen at the beginning of 2008. Tiberium was being sold essentially as the Republic Commando for the Command & Conquer IP. The only issue is that Republic Commando came out 3 years prior. The leaks showcased a game that seemed to be a little mediocre at worst. Tiberium was playable in limited test sessions, and some of these gameplay sessions are actually now public online. The cinematics, cutscenes, or what little is shown doesn't really look bad, but the gameplay is just limited, and what was shown outside of that is just, it's not that great. I think another crew shooter could have worked. It's not like Republic Commando is the only and should be the only one, which is already sad in itself. But Tiberium, reportedly due to the inability to translate aspects of the Command & Conquer series into the game, and, well, just a lack of direction. I think that Tiberium Republic Commando could still work, but Tiberium didn't. As according to the EA spokesperson at the time, Mariam Sugayer, the game was not on track to meet the high-quality standards set by the team and by the EA Games label. Thus, the project was cancelled. But that wasn't the only project that EA would cancel that year too, with the cancellation of yet another Command & Conquer project, this time simply known as Project Camacho. This project was set to be an RTS FPS hybrid, which is actually ironic, when Savage 2 would launch in 2008 and was exactly that style of game. Savage 2 was incredibly fun, and a unique game, and probably one of the most fun and unique games I've played. However, it was pretty janky, and being built by somebody without EA's large pocketbook, and it also was just complex due to also being an action game and an RTS game at the same time. Now I'm sad about this cancellation, because besides Savage: The Battle for New Earth and its sequel Savage 2, there haven't really been that many games like this attempted.
Red Alert 3, the final Red Alert game from Command & Conquer as of 2025, would drop October 28th, 2008. I was wrong about how good you are. Hey, you're not a red, are you? This game tragically only had about 18 months of development time, and this could be seen with the game's poor pathfinding and netcode. You've rained on my glorious parade. For this, I'm sending everything I've got at you. I won't let you have the satisfaction of catching me. Red Alert 3 had the biggest budget yet, featuring major actors like J.K. Simmons, Tim Curry, and even George Takei as leaders of the three factions in the game. The game really focuses on a cooperative approach, which is pretty neat to be honest when playing with friends, but due to the game also being always online, when you played it by yourself, you had to play with a random AI commander as your teammate, so it was kind of like a catch. I think it affects the replayability due to such, and that was probably why RA3 was less popular than RA2. What I can say about RA3 though is that while it's the most visually striking of the RA series and has the biggest budget, I think it also showcases the cracks that I talked about earlier, where the missions and design and complexity are just less there, and they even simplified things like mining. The mechanics of the game also just don't really feel particularly balanced compared to RA2. RA3 felt like it wanted to drive up the silliness even more to the next umpteenth level, but at some point it just reaches a ceiling, you know? I mean, like talking tanks. But it's hard to be not compared to your own series just because, well, you're a prequel game or you're in a different world within that series. The first and only expansion for Red Alert 3, I think, is more proof of this. Launched March 2009, Uprising might have added new content, but the content was largely repurposed ideas from previous CNC games. The world is still not secure. It is time for you to fulfill your duty. And the expansion is really just a collection of well-made scenarios, essentially. It's like they spent all of their money on the base game and all of the marketing behind it. This is where I have to acknowledge one of the big weaknesses of the Command & Conquer series. When compared to their competitor Blizzard with both Warcraft and Starcraft, many aspects that were sold in expansions in Command & Conquer were custom games for free in Warcraft or Starcraft. Speaking of which, the sheer amount of custom games offered in those games by comparison was just much greater, whether campaigns, multiplayer modes, and more. It was just insane with Battle.net, with the whole toolset system that was released to players. Meanwhile, Command & Conquer sometimes released toolsets, but was split across multiple games on different servers. It didn't have the same continuity, nor content that the other games could boast, and by 2009 that could be felt. Oh, and Command & Conquer also tried esports and had a scene that was still to some degree popular, but it was nothing in size compared to the Blizzard scene even in just Korea alone. Some would argue that this is due to the game lacking complexity and macro play. Red Alert 3 ultimately, however, was not only not positively received as much as the first two, it's less popular than Red Alert 2 even in modern times. Sadly though, with RA3 being the last serious entry and somewhat successful CNC title, it left a legacy that was more easily forgotten. By the end of 2009, while the series reached an impressive total of 30 million copies sold, many of the remaining OG talents had departed more recently, such as the last co-founder Louis Castle and the lead developer Greg Black, who would then go to work with Blizzard on Diablo, while Louis would do a few things before ultimately joining none other than Amazon Game Studios. There were actually many reports that these developers departed not because of randomness, but because of a disagreement behind closed doors. And this would seem to be backed up by more reports later on, signaling that, well, the blunder that was about to happen next, and next with the franchise, was self-inflicted by none other than EA themselves. EA Los Angeles, which was what was remaining of Westwood Studios, was originally working on a game that was designed only for the Asian pro gaming market. This game was called Command & Conquer Arena, but later on, due to some EA-level executive meddling, the game would then be rebranded as a Tiberium game dubbed Tiberium Twilight in an effort to boost the game's sales. Originally known, as I mentioned, by Command & Conquer Arena, which is more fitting for the game by design. That's why after fans found out that it didn't have a campaign, they got so mad that EA started demanding a campaign from the development team who had only been working on the game for like a year. Because of its market focus, Tiberium Twilight was free to play and was only playable online. But many decisions about the game besides these aforementioned issues would cause even more dislike for the game, such as the complete removal of base building and resource gathering. This, again, makes sense if the game is an arena game, but now it's being sold as the fourth Command & Conquer game.
A massive blunder that would do irreparable damage to the Ne series. uzeo ovaj balon jučer. Zaboravio sam. Hvala. Kale ti je usisava, znaš? Usisao sam ja pre 2 dana, ali dobro. Hvala. Nema visi, ne škodi. Los Angeles would then be punished for despite it actually being their executive EA's fault. The worst thing about CNC4, besides the lackluster campaign, regressive mechanics, and always online DRM, was the fact that the game had pay-to-win aspects. You could actually use currencies to purchase units. This is a type of progression system that would then end up being used in Age of Empires Online as well, but however, is disliked by pretty much all RTS fans, especially the multiplayer-centric ones, which is probably why Age of Empires Online also found itself in my series as well, as it flies against what the genre audience is used to. With such a game with units locked away by progression, that makes it even easier to unlock by just spending money. That means you could get rocked by units you can't even play with. CNC4 was the first pay-to-win Command & Conquer, officially, in my opinion, but it wasn't the last. EA Phenomic of Spellforce and Battleforge fame would be tasked with the next Command & Conquer game. But this time, instead of a first-person shooter or a main series RTS, this was a spin-off game. Tiberium Alliances, which was also still a strategy game, but a browser strategy game? Actually, don't get me wrong, I'm actually a big supporter of this type of idea. I mean, I used to play an old browser game from the early 2000s named Artifact, which functioned much like this one did, with time dilation, or just having protection for a week, and the ability to play, well, a strategy game with mass amounts of players on a massive map. The issue being that the game basically only monetizes through pay-to-win aspects, if it does at all. And who was looking for a browser RTS-style game in 2012? Phenomic, which had its HQ in Germany, was then later shut down October 2013. They're worthy of getting their own story told too, as not only did they make some really interesting games, they made some incredibly flawed ones in their tenure under and before EA. With the success of Generals, a sequel was then erected and announced back in 2011. However, within just 2 years, a bomb would drop on the web concerning the sequel, which would then be cancelled. Generals 2 was supposed to be developed by Victory Games, who was also known as BioWare Victory. This was a studio only formed back in 2011, but led by John Van Canham, the creator of the Might and Magic series. Victory was then erected as the future Command & Conquer developers, with most of the remaining EA Los Angeles team having been let go after the failure of CNC4. The idea was that Command & Conquer, which it was simply being known as at the time, was almost like to remake the series, and would get this big BioWare story treatment on top of a modernization of the series. However, after showcasing and even advertising some of this, Generals 2 would then be repurposed into a free-to-play game without a single-player campaign. And this would be met with the same pushback as the previous CNC failure, and thus the EA president of the time, Frank DeVoe, would promise a campaign. It's like Electronic Arts has had the IP now for like 10 plus years, and they still don't know that the majority of the fan base wants to play a single-player game too. CNC, now known as Generals 2, would go quiet for a while before releasing some video footage concerning the game in 2012. And then suddenly, after a closed alpha test, would suddenly be cancelled, citing poor feedback. That feedback, reportedly, was largely centered around the dislike for the game's multiplayer, which was the only testable part yet. And, well, the fact that the game was free-to-play yet again, eliciting PTSD for many fans. I think this was a delicate and difficult situation for Victory Games. I mean, they were making a Generals game after all, so the focus on small armies and more tactical squad-like gameplay, like a game like Company of Heroes, was just par for the course. But with the failure of CNC4 and no recent Red Alert games, fans were probably just angrier at this, since it meant that they weren't getting the type of game that they wanted. Worse, I actually think that there is a world where the game could have been free to play. I mean, we've seen it work for StarCraft too. The problem is that the fan base, understandably so, didn't have faith that Electronic Arts was going to do it right. But anyway, back to my Company of Heroes comparisons, it's hard not to see them whenever you pay attention to Generals, or Generals 2 especially. Like, the game looks good, but then you think for yourself, does everyone who plays Command & Conquer want to play Company of Heroes? And that's probably why the fan bases for these games have been pretty split. Generals 2 looked pretty good though, but pretty good didn't seem to be good enough for EA, who had the vision of making Generals 2 a long-term live service game with episodic content, and even feature a single-player campaign. This would make it, thus, on par with their competition StarCraft 2, which had just launched a few years prior.
and completely smashed Command & Conquer, selling like 6 to 7 million copies. That's because StarCraft II offered what Generals 2 did in many ways and more, like the classic StarCraft army building experience and resource management. And thus I think that's why it was more positively received than more recent CNC games. But that's kind of the problem of losing the essence of what makes your game what it is, and thus the franchise what it is. Over time, you start to lose all the talent that also makes that possible, further making it difficult to synthesize what it means or feels to play a Command & Conquer game. But for many fans, the more recent games just weren't unique, and was the franchise's way of trying to be just like other games, more so than being itself, taking factional abilities from Age of Empires, unit power-ups from Company of Heroes, and much more examples. We wouldn't see another Command & Conquer game for like 5 years, shut down Visceral Games behind the Dead Space series. This game, though, was mobile only, and it was a battle arena style game, not an RTS. Now, I like battle arena games, as many of you probably know, and I don't think that Rivals is actually a bad game, but I hate the dialogue surrounding the game, especially coming from the previous co-founder at Westwood, Lewis Castle himself, stating that they couldn't just understand why the fan reception to the game was so negative. What? Welcome You don't to my know why your channel. own fan base is mad at you? It seems like you lack a serious Oh, amount of hello. awareness even outside of the game. Mr. Bot. But Hello. with Rivals, it's not playable on PC, and nearly all modern popular mobile games are also playable on PC, where, by the way, your entire catalog is, by the way, Command & Conquer. That's the mistake. You made a bunch of major flops, and then you have this arrogance in which you just can't seem to understand why your audience is mad about it. It's no wonder that fans would reject Rivals, even if it was designed by Greg Black and other veteran CNC devs. Perception and community interaction matter, and if you're not going to say sorry and try to deliver your apology in the form of a wishlist-based game, which is exactly what the original CNC was, the audience is just gonna be Your defeat is at hand. just when it felt like Command & Conquer as a series really was on the way out, for good, because they couldn't even keep their die-hard fans of the franchise happy, a remastered collection would be announced and helmed by mostly the OG squad, and would not only feature the first Command & Conquer, but also Red Alert. This collection would drop June 5th, 2020, and has been rated incredibly positively. The game's been fully remastered in 4K, including all of the expansions, sounds, and even the music. This is the first win for the series in almost like a decade, coming at a perfect time when the temperature for remasters was pretty good. Petroglyph really was in full form, assisted by Malaysian studio Lemon Sky Studios on things like graphics and animations. Bowstick was back, Apaki was on the soundtrack, Steve Tall was with tech and more. The success alone wasn't the only good news, but it was also good news for CNC as a series, since it could also signal more potential remasters or even remakes. But that was also good for Petroglyph too, who was still chugging after all of these years, and also happened to be working on an FPS game set in an RTS world. This Oh, guys. Okay.
Ba-da-da.
Da-da-da-da-da-da-da-da-dun. This is an elusive idea that we mentioned earlier that many RTS developers have been trying to make for decades and failing. That game dubbed Earthbreakers isn't out yet, but it looks and sounds fairly unique and promising, and a pretty good use of Petroglyph's talent. And since I'm personally invested in this kind of idea, I wish them the best. Petroglyph has been a staple in the RTS world after all. Before I finish this video up, I had to make note and follow where the founders of Westwood Studios ended up, Lewis Castle and Brett Sperry. Sperry would make a few games and then go on to spend a lot of time working on arts, galleries, and successful constructions. Lewis Castle would stay largely in gaming, even joining AGS back in 2017. Wait, AGS has an Amazon game studio? Yes, that's right. Castle would be there whenever they tried Breakaway, and that never launched, and when they did Crucible, and that twice launched and then failed epically. Yeah, and then of course New World, which he would then hold water for multiple times, with that game's big initial success and then falling off of a cliff. Interestingly enough, in a GDC interview, I could sense that Castle and Sperry just didn't not work together by chance, but seemed to have contrasting personalities that also made that the case. Sperry seemed to be the perfectionist type, focused on a smaller array of things quite deeply, while Castle seemed to make all kinds of games and ideas and proclamations, even seeing such as a part of the process of just making good business. The reason I mention any of this, besides putting a bow on this story with the coverage of the founders, is that Castle was the head behind AGS, and AGS was one of the biggest, highest profile gaming failures we have seen yet. Especially New World, a game that spent half or more than $500 million and unlikely made that return back. Sorry, Castle, you can't just espouse things in your GDC talk so regularly, meanwhile hold water for failures like New World. Now the bow on top is that Castle would admit that he wasn't even really involved in Command & Conquer in the first place, to be fair, but it doesn't sound like he tries that hard to convince people otherwise. It's like the WAS and jobs all over again. EA would later drop the original Command & Conquers for free, in the form of releasing the source code for Command & Conquer, Red Alert, Generals, Zero Hour, the expansion, and Renegade. Something that was quite unprecedented, to be honest, and a sign that some could argue could be a sign of more to come for the Command & Conquer series. Or perhaps just a way to score some easy brownie points as a corporation. You know, regardless, releasing the source code was pretty cool of EA. Oh no, bad guy does good thing. Well, detectives, the music is playing and my voice is dying. You know what that means. Don't congratulate yourselves just yet. I'm raising the alert level again. Now you'll get a real fight. This special Grande-esque case has come to an end, and we have covered a dozen plus Command & Conquer games over the course of 20 plus years.
And although there are plenty of successes on that timeline, we focus more so in this series on the reasons for a series or games not doing particularly well. And in the case of Command & Conquer, we have a genre-defining series largely left as a footnote in the modern world. The series has seemingly been on the fritz now for well over a decade, and without the recent success of the remaster, things would be even worse. And so, how did Command & Conquer, such an iconic series, find itself worse off than many of its stablemates? It had so many sequels, spin-offs, and expansions. It's honestly a bit of a hard series to follow. The changing of hands, masters, and ultimately, desires. The failure to modernize the game. Westwood shot a lot, like a Wild West shooter, and without fear. That led to a lot of misses. EA's constant and not so helpful meddling. Multiple failed projects in the series. Time caught up to the most successful games in the series. Now, let's be honest, RTS games as a whole aren't in their heyday right now. Not when that heyday used to involve multiple major games launching like every year. While Age of Empires lingers around with their 4th iteration and their insanely popular Definitive Edition 2, they aren't nearly as popular as they've been at their peak. In StarCraft 1 and 2, you have the Tale of Two Worlds, a Western world assuming that the second game is more popular simply because, check notes, it's more recent, and the Eastern world being the wiser, and playing StarCraft 1 so much that it dwarfs not only just the second game globally, but like most games including almost every RTS game. As StarCraft 1 continues to be a top-played PC bang game. Though, now we have reports of yet another StarCraft game being planned. The point being, though, these two major competitors might not be at their peak, but they're still kicking, and they still have some level of hope left both.
Does this make him stand still? Still not? I have no idea what I'm doing. Oof. Wow, that's a lot of damage, dude. Okay. Guard? Guard? Okay. Guard? Head? Guard? Guard. Let's see. Let's see if this pays off. Nice, you got 7 health back. Good. Small key. Oh shit, I'm an idiot. I forgot they get back up. Oops. Abella's hungry? I fed her, didn't I? Yeah, everyone's fine. Like, I fed her, but it takes like a minute for it to come back. Do you think it's time to Well, fascinating. Wine. Okay. We need to come back where we came from, right? Oh, it said Marina instead of Maria. Or... just save, right? Literally. Anyone can read Cerulean? Congrats, guys. Anyone can read Cerulean? What does that say? Nuclear test area. Do not approach. Do we save? Yeah, we did. We have one less save than last time, but other than that, we are really, really similar. White bunker. White bunker. Dodge. Hold side. Oh shit, this is not fun. First rock, that's so good. What the hell? What's Maria doing? What's she? Pyromancy trick? Double mischief of drugs. Oh my god. Jesus. Thank you guys. Dance Macabre? Yeah, that could be cool. Is Dance Macabre... Oh, it's passive. I don't even need to use it. Ah, so it really is like Blood Rush, I see. Cool, wait, actually, no, yeah, analyze it. Skills, 5 plus. Greater flesh puppetry, 3. It's 3.
the Val blood! Why, that was me, of course. I am Alva the Lion, treasure hunter extraordinary. Take her! Bring her to Doriani. As for you, I will pay back every drop of Val blood you have spilled. You are nothing but a locust. You will fall, fools. I shall crush you insect. You are nothing but a locust. Feel our Kali sting. I shall crush you insect. You are nothing but a locust. I will not relent. I'm not ready. You are nothing but a locust. You will fall before us. I shall crush you insect. I can't yet. Hey, sharp as the knife. The Kali's back. Ah. No. Suck my dick. Gotta see this.
Not. Anyway, I'm hungry. I'm hungry. It's not even about the damage. I almost managed to kill her first time. I'm hungry. I'll be right back.
Equitable Bork. Welcome to my channel. Best viewers streambu.com remove the space opmic. Nice. Oh yeah. That's good.
That's gotta kill it, right? Wait, do we want to do that? Actually, it's 20 mine. Maybe we don't need to. Maybe we don't need to. I love her dancing, man. This is so funny. Alright, yeah, that was nice. What's with the soundtrack? Don't forget to press E to whatever the heck this was. Guard. Awesome. Right, so we're not in immediate danger, but damn, I can't even jump into this waterfall. Disappointing, man. Disappointing. This game really let itself go towards the end, huh? Oh shit. Must be a way to get rid of this, maybe. I don't know. I clicked on some confused about how I got an ad, realized I looked out, so I looked and I got another ad because my stuff had expired. I'm so sorry, dude. That sucks. Thank you. I don't have any ads that I play. It's just the ones that Twitch forces on my channel, like everyone else. So if you watch ads, I'm sorry. It's the least amount that I can do, but thank you. Guard check? Yeah, I messed up. Let's do pheromones. Marco. Let's do analyze. I think that worked out good, right? You could guard maybe. Wow, random time. Alright, Marco literally just healed off the damage that he took. Damage he took is only 10. I think that was yeah, actually, quite a bit better. Okay, good. Question. What else? What do we want? Oh, ballistic shield should absolutely go on this guy. More so than arm guards, because I think arm guards are built into this. Yeah, also, I don't care if I bleed. Ballistic shield. Wow, 20% off. Yeah, no, we're gonna be impossible to kill. That's the plan. Remove leech and put battle stone from mine. And I guess give him leech. Okay. Items, pipe, maybe. It'd be funny if I use
Okay, awesome. Oh shit, I don't like that ominous red light. So the Kaiser's men are here. What does that mean for us? Is the Kaiser gonna be here? Of course he is. How did he get here? No idea. Oh, this place is huge. Oh, logic is that way. Maybe we should go to the red spot first. Feels like logic is important. Might be story advancing. Okay, so far I kind of more or less know where I am. Oh. The door won't budge. Oh. Maybe it's emergency exit. Check the right side too? Yeah, do you think I should check the right side first? Was expecting the secret society? I was expecting like nothing at all. I was expecting like a crater or like, you know, I don't know, the entrance to Mahaber again or something. Oh. Oh, that's good scary. Okay, that must have been all the time, right? Nice. Amazing, guys. Right, so what did we do last time that worked out so well? Fireman's trick, fuck. Fucking did nothing. Pheromones? Marco? Analyze? Guard? A room with a great view. Not too many of those left. Hopefully the place you're looking for. Normally, I wouldn't bother with something. Let's hope he Be goes on your first. guard when you go there. Awesome. I've had a lot of reports of gunfire in that area. Don't forget about Stellamonte. I hope that cannot cut his limbs, because that's a little scary. Bank its head. A crit would go really hard. Maybe I should have. Done a bit more. Nice. Another one. Where's 2 batteries? Oh. Hope you're closed for the season, Raider. It's a good day for picking candleberries, but do beware of frostbite. Let's move to that location.
Hello, hello. Don't shoot! Hello, hello. Hey, Raider. Hello, hello. Hey, Raider! Hello, hello. Don't shoot! Hello. A lemon? Hello, hello. Hello, Raider! Howdy, howdy. Good luck with raiding. Hello, hello. Howdy. Hey, Raider! I'm going up. Don't shoot! Howdy. Go to that location. Oh god. Hey, hello! Hey there! Don't shoot! Hello, hello.
Let's go to research. Hey, hello! Hey! Don't shoot! Halo. Howdy, howdy. Gold, gold, gold. By the way, there is a weapon case on the top of the train station if you don't know about that one. One second, 1 second. Nope, it's not here.
Fruit's here. Anybody wants it? Hello, Raider! Oh, hello. Wait, don't shoot. I'll help. Yeah, it's kind of slow if you shoot only with Pharaoh.
orbiter is en route. The safe window is closing. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. Head home at the collapsed store hatch. No.
Yes? When they talk about the first wave, they mention the battles. The heroics. But fighting back is more than gunshots and bullet holes. It's mouths to feed, crops to grow. It's all of us. Together. Back again? Thanks for fixing the solar panels. I've put up a... If this is your right, that's everything I asked for. You know, back you catch on quickly. Hoist it where people can see it, all right? Doesn't have to be flashy. A small... Don't forget about... It's always one thing after another with this place. We... Glad you showed up. This place feels steadier with familiar faces around. Decent choice. If only my radars could track what the lot of you are up to. Way better, right? We're all gonna be looking like soldiers by the end of this. Do I even cut their head off? Am I gonna need their weapon back? Oh, that's why she was hitting like that, because I actually unequipped it. Yeah, I left that for later. Oops. We don't attack super often with her, so maybe giving her a big trench gun is fine. Trench gun would use shells, right? And we have like 8 or so? 10? Awesome. Yeah, we're chilling. Just means that because she's on my main party, I cannot obviously run, but that's maybe okay. Pills. Nothing, right? Pills, okay. As far as I can tell, pills don't leave withdrawal, do they? So, what's the downside, if any? None. Oh shit. Okay. Well, that's convenient that we haven't had that. It is kind of cool to go into this bunker. What in the heavens was that? Oh my god. Do I fucking want to know, Chad? Is this time for a save? Why
Why is there a crow? Chad, how many saves do I have? One more, dude. I've done nothing. Like, I've just gone around. Like, I cannot save now. The bizarre creature is strong to just live. Its breath seems heavy. The human part of the thing appears dead. Only the crow-like growth in its back still alive and kicking. What the hell is this? This guy for now. I'm not too fussed about killing everyone in the bunker. Oh, a classroom. Maybe some notes here explain what's going on. Tell us, Duke. Alright, let's read it. An interconnected computerized system which documents our lives and extracts information from our consciousness. The data is abstracted from banks of every person in the whole human system. Logic. Logic works as a center to the telescope. A core in this world where all of our knowledge and inspiration come from and go to. A data tank which possesses all knowledge and collects information as they need it. The future of the telescope, people become obsessed with these fake friends who exist in the walls. Ultimately, people will begin to shun personal contacts. Yeah, so basically it's Mark Zuckerberg behind all of this. I see. We really need to stop them, guys. We really need to stop them. That's enough. Actually, we could do a little switch. Check what was at the bottom of this room. This comes back to nothing, right? Yeah. It's gotta be something else. What the hell this has to do with the moon? Honestly, that's a great question, but I'm sure it's tied together neatly. I just don't know. I mean, the circle did say something that might be important. To see neighbors gathering around to share dinner makes you wonder why it can't be like this every day. Right. Yes, I just need to go back now. Maybe we mess with the moon. Thought you might like that. By doing whatever. Oh, that guy looks tougher than usual. Oh shit. Please tell me no one got burned to a crisp. Can I run away from you? Oh, I think this is what we're doing after all. Yeah. Still going towards logic, good. Oh my god. So was this the plan of the Kaiser? Oh man. What the fuck is that?
officer gives you flirtatious smiles, seductively wants you to follow her. Okay, guys. I like this one. Oh my god. Shit. We're so dead. What is this game? I have no idea. I need to stun this thing, most likely. It's probably gonna hit my entire body. No, Marco's hungry as shit. Okay. Alright, don't panic, don't panic. Don't do pheromones. It's not gonna work. Actually, I don't know. Marco, guard. Hoist those flags up high, where people can see. Let them remember what it felt like to stand side by side. Go to that location. Hello, Raider! Oh, hello. Hello there! Don't shoot!
se vidi. Alo, Šta mi evo? Pite, hvala. napravit ću ti sandvič, ostavit na sto, a To ćeš ručak reći ti još dva je puta, u znam. mikrotalasnom, a telefon ti evo. Telefon, hvala. Hvala. A supply flare. There. Hello there! Hello. Howdy. Hey, don't shoot!
Hello. Hey, hello! Howdy. Well, that's a lot of shotgun ammo. Raider flare, the water facility. Hey, hello! Don't shoot! Hello. Bash Kalik. Welcome to my channel. Jesi, Borise. Makić. Ne da ga jebeš, ovo je baš jako kontrastirano. Trebalo bi da se vidi, a? Imam neki kod zatizam noviranat si događa. Ima neki kod, daj mi, da se aktivira. Gdje je to? To se na Steamu aktivira. Pa se čekajte 5 minuta, 10, ako ćete da igrate. Na embark sajtu.
Šta ima? Ništa, s kumarom bio malo ovom. Mhm. Embark EU noduties na ACC pomoću Steamer I onda reading code. Embark uloži na account pomoću Steama i onda kod. Dobro, a koji je kod? Jel on čujete? Ko, Makić? Čuje, valjda. Trebalo bi. Kumara izvršava. Kumara... Može da odmori malo. Zavisi od agregatnog stanja. Gratis. Da kažem, ako da sam ja dobio Nvidia sve. Gdje je kumar otišao, ja? Već nema živaca da priča. Nije moj problem. Mentalni poremećaj. Nisam tu da lečim ljudi. Vrnuo se nazad na ovaj. Pa naravno da se vrnu. Ne znam, je Makić tu, uđi ono. A Makić nije... Igra dalje. Taj pitanje da li moraš da imaš Nvidia karticu da bi mogo taj kod aktiviraš. Anymore is sad samaj. Ne, a? Pa dobro, kad završi meč probat ću. Okej, pogledaj ću. Nije mjesto što kumara ne igra arcadere. Ako baš hoćeš da igraš PvP, ovu igru možda igraš kao PvP. Ne, igrat ćemo i ti i Makića poći, ne znam. Ne znam, ovo će Makića poći. Makić je na Twitchu, ne znam. Kaže samo da idem pa možemo. Eto ti odgovor.
To. Sample the water. Yep. A šta ovaj Embark ID daje, šta ovo? Ne. Odeš na njihov sajt Embarkov i uloguješ se sa svojim Steam accountom, dobiješ ranac. Ne znam koji je, kako izgleda, ali eto. Makić poslao kod. Ništa od jebene kiše, ništa. All raiders, we have Ark on screen. 5 minutes left. Go find a way home. I repeat, 5 minutes. Kao dodeljen mi je taj gift code na to. Da. To mi je pisao. To je to. Embark odgovoran to u igru. To ti je jedan deo ekipe koja radila originalni Battlefield. Ako si igrao Battlefield igre starije. Oni radili i Ark Raidera. Da. Kako da ti kažem, što si bio, valjda je to deo ekipe koji je radio na starim Battlefield igrama i nisu htjeli, barem većina njih nije htjela da radi novi Battlefield, jel da? Bio onaj Battlefield 242, Bad Company, Battlefield 1, 2, 3, 4, 5, 6, razumeš? Šestica je zadnja. Znači stalno istu igru praviš, razumeš? Nikakve nemaš ono... Kao Call of Duty, samo na to isto tučeš. Oni su htjeli da naprave nešto novo i onda su napravili stvar kajdera, da. Eto ti. Oj, čekaj da vidimo šta je Makić posle. Raider. Thanks. I'll have Lance take a look at this. See what you can dig up. We would there. Aha.
nice to see the flags back up. Like old times. Like old times, yeah. But this time we'll win. Yes? Okay, so they should be in an outpost out on the dam. At least I hope so. Bring both back and we'll pretend I never lost them. I have another job. I found out where Mum may have bunkered during the first wave. Perhaps she left something behind. Why is it attack that? Hard cracker. Rocketeers are no joke. Be quick on your feet. Make sure you... Don't ask me how I lost them. I set them down, got distracted, and only realized I didn't have them anymore when I got back here. People always tell me I shouldn't bring my journals topside, but that's where all the best ideas and musings happen. Back again? Da imamo mail. Možda sam ja dobio nešto... Pogledaj baš. Evo baš vidi. Trebalo bi na mail da ti je stiglo obavještenje ili ne znam. Ako imaš Nvidia, da. Možda bi trebalo Milana pitan za kod. Vidim kako bi reagovao. A? Šta misliš? Embark. Ti posla Makić kod? Pa nije mi pošli, imao sam već od Nvidije. Kako ti kažem. Dobio sam nekakav kod. Aha. Radi samochid nom. J.A. Sam do Biodvo. Raiders. Ja, sekund, da nešto ti kod. Ali kako se ulogujem? Bora Mars Embrak Par Embark ID. Vidio sam.
Sad sam vidio. Tare stranice sam otvorio dok sam došao od toga. As Nasis Steam to J2. Pišem invalid kod. Tus. Hm. Tusa. Ti si ga već iskoristio, mislim da ne može. Misliš da je Makić kod iskoristio ili? Samo jedan možda ga iskoristi. Nisam Taj meni J.E. Dalsin. A meni je kao dodelio, ali... Da. Ono... Može ti recimo Beka da to on ima Nvidia. Ne treba. Hvala ti. Svakako ne igra, razumijem. Da, mi nema ni igru, tako da nema kod, sigurno. Pa to ti pričam. Sek the Prutherim. Ne. Samo radi jednom. To za tebe. A to ti je... Sad si mi pos lati ponovo možda sam J. Meni to nema logike, kako bi to mogao da uradi onda. Lala. J.A. Anio. Araka. Ono, ovo, znaš, tebra. Ono, ovo tebra, znači, dobra roba. Gudra. Good gear. Invalid kod. Ništa je Ne. Sa Snakeom i... Niti je ovo kao handshot da ono 100 ljudi može, 1000 ljudi može donositi isti kod. Ništa upalio kancer. Jo. Da bi vikli onaj buđavi crash. Sek sad si UT pos lati. Da uzem neki skin, Aj. ću ako uspim. Igrao juče sa Tomom i sa Matorim, tam 300 godina. Pošto od ovog tvog beke nema... Niji Scorison Sigurno Kovic Nam Šta ste igrali? Kažem, ja, Toma i Gardi, da, igrali Hunt sinoć. Pošto od tvog brate beke nema ništa, pošto kad sam ga zvao posljednji put nije mi se javio, evo već treći mjesec. Ne zajebava.
I ne znam zašto me kum obrisao sa tamo njihovog onog Discorda. Ali nije ni bitno. Zato što si mala narkomančina. Zato sam se napio, pa daj da obrišemo, da izbacimo ovo smeće beogradsko. Jel ti treba razlog, kuma? Ne, brate, od... Pa ne, treba ti razlog. Ali od beke mi treba, brate. Razvod braka. Pošto ajde kum, znamo da je on nenormalan, To znamo. ali beka mi je iznenadio, zašto se ne bi javljao. Oni su se navodno povukli iz kanala, šta li? Pa dobro Kesiću, ali ja nemam veze s tim što se ovdje izdešavalo sve, znači ja nisam upućen ko je ovdje vodstvo, zašto je izbačen ovaj, zašto ovi ne pričaju s ovima. Nije to razlog da se meni beka ne javi kad ja njega zovem. Ja nisam zvao ovdje tebe, Snake-a i sve zajedno sa njim da mi pričamo. Ne, ja sam njega direktno zvao. Te na on to iskulirao pozivu i to je to. To me ostalo. You don't need to worry. Dada, I got you breakfast. You're good to me. And all the parts of the puzzle start to look like they fit you. I must remember. Nekad ste peglali ono... Good morning, good morning. This way is way faster. Good morning. My mama told me. Ali nije Snake, čovjek je čekao ono da Peđa dođe, a se igra sad. Ne javljaš ko se Peđa. Ako se zaljubio, onda praštam sve. Nije to, nego mu se ne javljaš, ignorišeš ga. Zašto ga odbiješ? Nije, ja sam ga zvao, milion puta sve. On je taj koji meni nije odgovorio. Mogu da ti screenshotujem poziv. Zamisli to. Kakav je bio. Evo, šta ću ti kažem, gledaj evo. Ajde. Znate, menjao sam telefon, ne znam da li mi ovdje sačuvalo, nije. Ali to je znači pre 2 mjeseca bilo 3 dana. Zavisi Snake počeo pada, moguće ovo. Snake počeo da ovaj... Snake pada. Gdje sam pao? Gdje se zaljubio, džape, ono u komšinicu ili ne znam. Pa dobro, pa i to je ono već. A što Makić ne dođe na kanal? Vidim da je tu ono. Pa šta znam. Možda ga je internet. Ne. Ti je Snake ugasio igru. Restartao sam je. Aha. Hoću nešto da kupim. Ja sam danas zaključio bolovanje, sutra... Zaključio si ga? Sutra startuješ, radit ćeš, šta? Trebaš koji do ponedeljke voliti. Ma de, pa ja sam već od prošle srede jebote odmaram. Jesi aktivirao Tomica Nvidia kod, jesi? Nemam ja Nvidia. I ovako će da mi skinu, gledaj Kesić, ovako će da mi skinu za ovo 6-7 hiljada. Kakav je to kod, za šta? Ma da dobiješ back. Da? Back dobiješ. Može, da li gdje se to upisiva? Ali ako nemaš Nvidia ne možeš. Samo za Nvidia. Pa Nvidia kao časti taj, dobiješ neki kod, nembark ga aktiviraš i dobiješ. Ja se evo dobijem. Na koja seriju treba da počnem da Sad ti slika da iš o čemu se radi. A ne, ali zake misliš da ne radi na HMD-u? Pa ne, nemaš kod. Kao tajni agent i on. A pa, John Wick. Srpski John Wick. Ne,
to može. Tu sam dobio, znači, Ilija full krakera. Da. Na tom, da. No, Snake, aj samo vidi ovamo na General Chat sam objavio sliku, jel to ta nagrada? Boiler? A vi samo, jel to? Možda. Da, vjerovatno, da, to je to. Ja nemam tak prvoga toga. A da, Jes, ali morao sam potrošiti 600 ovih da bih dobio torbu. Nisi dovoljno si ga kupio. A zašto onda si ju kupio? Niko nije čak. Dobro. A ti ga nemaš u ponudi ni da kupiš. Kako nemam? Pa ako si ga kupio za golde moraš ga imati. Imaš ga u storu. Ima 1500 novčića, mogu da kupim kujačski. Jel ako si onda ti nije niko častilo, onda si ga kupio sam, razumiješ? Ne no, ajde da ga kupim, ja nije Da. što delio. Pa da. Dobro. Ne vezi. Aktivirao sam, ali nisam ništa dobio. Evo dođe ti, taj boiler ti košta 700. E pa 700 sam dao. Da, to veli. Pa eto, to je to. Da. Postavljam da je to. Naravno, nekad mi ne ugasi igru kako treba. Zašto? Opet kuda ja znam. Ostane uvijek upaljen exe file u pozadini. Da. A dobro, šta? Kad stiže ovaj novi Rider deck? Jel danas ili sutra? Koji? Nešto pred kraja mjeseca. Uskoro. Ne znam ko je rekao 28. Tako, ne znam, nisam siguran da je 28. ili... Opa. Oho. Daj stavi na General Chat, jebem ti rano. Šalim. Ja se ne šalim, jel? Čuo sam ženski glas. Pa čuo sam i ja nešto. Evo možda poruke neke tamo message. Evo. Šalim se. Domo, kad ćemo hunta? Halo? Kaži. Ne, slušaj kako ga triggerujem kad ga... Pa nije, Kojeg? Domica nema hunt, on ga ovdje izbrisa, šta? Ma ne. Kako nema, igra s Guardian stalno. Ko? Kaže da neće više pali, da ga je vratio s tim. Po Tomica? Kad ćemo huntat? Je li Tom? Pa igrali smo jučer sa Guardian, 2 partije. Okle, ne zajebavaj. Što da ne? Dobre su bile partije. To se tako radi. Reka si kad više. Nisam nemeš pobrisat jebenu igru, jebem je mater. Ne, nego je Tomislav skontao da ne može igra da se obriše. Nemeš, ja sam mislio da se obrisao, onda mi je Drakula rekao da... Proveri, nisi obrisao. Ne, ali otišao sam, makniju sa Steam accounta, neću je. I opet te nisi izbrisao, opet ti je na account. Da. Da. Nije realiti, ne igram ni baš igram, nego jučer smo ja i Gardi pa je došao Drakula i bacili smo možda na tiče partiju. Dobro bilo, nije bilo. A ja 5 sati imam u igri 2,37. Smurfuješ, a? Smurfuješ, jele? Pa ubio me jučer jeben. Jebem te levac. Smurfer, jesi ti pisali rage bait na poruke? Ne ide više. Si dobro? Gardi kaže, pa naravno kad je napravio account, pobio čitav server, ja bi... Nisam trebao da odem do mjesta gdje car ide, ono, nogama. Care idu pješke. Ja ću isto bacit kojega. Drakula ideš ti koju sa
Što? Arka. U Kanteru sam treba da pokupim kutiju, pa ću igrati ako budeš igrao za neki pola sata. Ajde, može. Meni se igra, ali moram ovdje uzeti kutiju. Dobro. Da bi uzeo pare neke. Ako uspiješ. Ajde, sam polako. Baciti Blue Gate, Cold Snap jedno. Možda pokupim nešto. Ako sam ja kreteno bilo na bolu. What? Why? Why you play game? It doesn't matter, just play. Kakav debil, brate, mali. Ajde dođem za par minuta. Come on, man, just play. We play 5 vs 4 and you're telling me to kick you. Are you blind? Just go slowly and kill them. One under. One under, guys. And one short. Short AP. Let's go, eh? One stairs. Two stairs. One more. Nice. Last city. City, bro. Mali je problem sa tim snegom je to što
Zemlja je već mokra. Teži slučaj da će ostati taj snega led. It's a very serious stance, Winston. Are we gonna go look for seagulls? Or turkeys, Winston? Is that what you want to do? Elem. Pa gdje je Boris Makić? A. Da, ima ljudi. Znamo Boris. Mislim, vidim da je isti kod, sad je uradio copy-paste. On nema tu igru, znači to mora da radi. Meni je dao sin, on ima Nvidia. Prazan prostor, kako misliš prazan prostor? Počinje sa... Kad kopiraš ono... Počinje sa 1B. Kad kopiraš, ali dobro, sad si dobro uvatio, da. Jesam, ali... Ne. Pa, znaš kad se kopira ono pa... Jedino ako ide... ovako. Ne, to je bukvalno iskopiran, copy-paste. Ti kad dobijaš taj kod, poslije mi je sliku, ima dugme za copy. Ti samo to pricneš na copy i pustiš taj kod. Jel hoćeš, šta kažem? Neće. Neće. Jesmo li tu? Jack, kad je kupovao grafičku, dobio džabe backpack i onda mi dao taj kod. Čekaj da im, jel imamo ja i makić? Piše ti... unique code can only be redeemed one time. Znači nekoga iskoristi. Sad ću ga brzo. Nema igru. Makiću, ja sam već koristio ovaj kod, ali mora se za 700 da kupim ovo. Pa onda ga nisi dobio. Ja kupio ništa, druže. Ja sam dobio ranac. MVP... Kako ti dobio? Ne razumijem. Evo, brate, vidiš ranac na leđima, Saš vidi kakav je, ne znam kako te pokažem. Vidim ga, zeleni. A imam i ja isti takav, čini mi se, koliko vidim, ali sam ga morao za 700 uzeti. Dao mi ga u ponudi, ali... Ništa ja nisam uzeo, druže. Ja to nisam kupio. Meni se samo tamo sa strane mi je stajalo kao da imam nešto dostupno na Rider Cosmetics, na rančeve i pojavio mi se tamo, on mi je bio u menu. To ti je onaj bojler električni, to imaš da kupiš. Zašto sam ja ridim ovo kod i kaže mi da ga je prihvatio i ništa kao nisi dobio. Pa ideš u onaj customization tamo. Na Rider pa da. Jedno ako nisi ranije to kupio, znaš. Ugasiš igru, upališ od... Sharing is caring, you know? Who window guy? Who let the dog out? Šta ti je dao trigger nade da ubiješ ove Hornet? Da ubiješ Horneta s eksplozivom, jel? Jel imaš trigger nade? Hornet with a trigger nade or snap blast, šta mu je... To je ona sticky bomba. Nećeš ga ubiti sa snap blast. Ne ubijaš ga ispred, bolje ti je ponesi ovoga trigger nade. Ako imaš. Mislim da ti je on dao... Što da ponesem? Trigger nade, to ti je kao onaj eksploziv u gomili. Baciš ga jednom na levi klik, na desni klik ga aktiviraš. Si ikad baca trigger nade? Nisam. Na levi klik ga baciš kad ga zabereš. Explosive mine.
Alo. Dobro večer. Dobro večer. Nemam ja. Šta to radiš u redu? Nije niko. Aha, imam, evo ga. 3 komada. To si dobio za to. Pa bio sam pre podne, onda nešto sam se vratio, međutim propustio sam Šta? noć na steli, pa ne. Bila je sinoć u ponoć. Ja sam otišao u krevet. Prijatno. Ma da. Išao sam danas 2 ili 3 puta sam išao da skupljam one biljke. Čoveče, brate, u solu ne da ih obrste, nego nije normalno koliko ih obrste. Tako mi je trebalo 2-3 pokušaja da sredim to, izašao sam skoro sa 7000. Što nije baš ono loše, ali nije ni najbolje, kapirao sam ono makar. Kako ja taj trigger ne da zakačim na kornet, mene samo to zanima. Ti šare ti to uradim. Evo, ponosan. To mora biti baš blizu, ono. Znaš da on stane, znaš da stane i gleda u tebe pre nego što te raspali munjom, znaš to? Kad stane i gleda u to i pre nego što to pali munjom moraš da zategneš eksploziv, držiš ga sve vreme u ruci. Viš da se smiri, hoće da ti baci to, baciš mu ti eksploziv, on te stanira i jevi ga stanirate, odmakneš se nazad, ne eksplodira odmah, moraš da ga aktiviraš, desni klik, paf, on ga aktivira, eksplodira, ali ne padu iz prve, to je fazon, zato ti treba 3 komada. Koga lovite? Ne lovima ništa, nego Horneta treba da ubijem. Ovdje mi je ostalo još ono Search First Wave Husks, to nisam uradio. Ja mislim da ja ili ja radimo iste misije. Dobro. Ja sam pono 3 ove granate pa sad. Vidi, šta bi? Neko ispade, šta bi ovo? Ti. Aj, zovite me ponovo. Ti. Yes, you. To je kao ono iz onoga, pomozi mi reći mim. Me, you, him, me, you, da, him, me, you. A to je onaj s onim crncem, kako se zove? Jim Carrey. A nije. Crnac kad onog Japanca ispituje. Da je Jackie Chan. Idem kolač. A ujebote za 43 minuta. Vidio se. Ne sviđa ti se. Nije najmanje. Počeo da nosiš medium armor. To nije trebalo do uvreda, nego pitanje. A ne, nego bar puta si ušao u meč sa, znaš. Treba da ponesem onaj ključnik. Poneću ga, Jel ćeš ti da častiš? Ne moraš, a ja ću. Hoću? Ja ću. Hoću, ima mjesto. Ajde. Ako ništa, makar sam uspio da skupim neke pečurke danas, fali mi još jedna. Nisi ponovno, je li tako? A? Ništa. Ja, za blade granate, lano ti treba 3. level, ja ne mogu da verujem. Za koje? Za blaze granate. Da. Da ih praviš treba ti 3. level, ne mogu da verujem. Ja sam i dalje 6. na tralu. Prvi na double promotion list. Ja sam skočio na 2. mesto sa ovim... Ovo kako je mala konkurencija kod tebe. Koliko ih ima? Ja sam još uvijek 3. Kod mene prvi ima 66.000. Kod mene je najjači 44.000. Smešno. Da bi ušao prvih 5 treba mi 30. Ja imam 29. Kod mene prvi ima 66.000, momci. Samo da ste živi zdravi. Samo da ste živi zdravi. 43. On mi beži za 1002. To bi mogo da uradim nestalo, momci, znaš. Mogo bi da ukokam više ovih. Pa šta će, ali dobro, ovo ti je, ja mislim da je try hard 3, zato su tako jaki. Znaš, sad ću ti reći, da, try hard 3.
12.000 ovih para. Ja sam isto tryhard 3. Znaš da sam bio pred kraj sezone, mislim da je bilo wild card da sam bio, znaš? Wild card 2 ili 3. Da, mislim da smo bili wild card, ali Kece, mislim da smo tako nešto dobili. 2 ili 3, ne, 2 ili 3. Dvojka, pošto mislim da nisam dobio, nije bilo razlike među dvojke i Kece. Da li imaš onaj futbol za backpack? Ne, to su nove nagrade. A to su nove, a? To su nove nagrade. Nisi primetio. Nisi primetio. Imaš nove nagrade i za Legend, Canteen Legend, i za to imaš nagrade. Imate na Epicu Disco Elysium ako niste uzeli. Uzeo. Dobra igra. Znači treba mi Daredevil, nekako da lovim, to su dobio skinu. Hope you're closed for the season, Raider. It's a good day for picking candleberries, but beware of frostbite. Želim da skočim 3 mjesta, Makić, stani Kesić. Evo ti ga, Makić, vidiš ga. Beži. No to. Ubio sam ga. Aha. Ja sam ga ubio. Nema na čemu. Možete da ga ubijete. Evo, ubijamo ovoga ovdje ispred mene i jednog. Ne, Makiću treba jednog da ubiješ. Jednog do dvojicu. Jednog sam ubio. Pa koliko ti treba? Samo jedan. Pa ubijte ove ostale, mogli biste. Evo, ubijam. On je kod mene. Kesić ne igra. A, nije AFK. Ma ne, nismo. Brate, ovo to nisu AFK i ubili. Ne, nismo, idi AFK. Jel ti znaš koliko igra brzo učitava? Gdje mi je sad taj bas? Pobego, znaš, pošto ti ne igraš. Znači, ukiraš se ja ništa. A došao si da lutuješ, jel? To da, evo ti lutuju, ako imaš nešto. Jebote, u malo me nisu razvali. Dvojica su bila ova mala. To on puca, jebote. Svaki put kad čujem oko rikošetiranja oko glave, preznojim se. Health gubim, nazad. Oj. Evo ga Surverior, ovaj. Da. Šta s njim? Ona kugla kako to je. Surveyor, da. Znaš šta bi mogli, Makiću, da odemo vamo? Kažu, najlakši način da se ovo završi, ovo za haskove, ti je da odeš na ovu mapu i da pogledaš. Imamo i ove biljke. Ne skupio to je borovnice više. A ja sam skupio max koliko mi treba. Gdje ste, momci? O, koliko? A to je Slavko, joj kako mu se promijenio akcenat, šta je ovo? To sestra častila mikrofon. Excuse me? Amerikani, to je već, that's better.
Alo. Zdravo, Slavo. Sluze. Ovo je nabavi novi telefon, čime ovo Kako kontrolujem. je u GTA 5? Ej. Brate, evo, tuncam se u čega sam, sad je trenutno ovde. Brate, sad je ovde. A mi ovde... To je 5 stepeni. Mi ovde se ono različno. Veri, ja ću da se raspadam za nedelju dana. Koliko već, koliko već prošlo? Kako se zove? Koliko si... 2 nedelje. Pa kaži 2 nedelje. Pa dan iz tog sam otišao. Oj. Voli tu. Smo razvaljivati ovo nećemo. Da. Nešto vidio sam Po mogućstvu Kesiću da ga... Nemoj da gledaš u to, Kesić, gledaj okolo. Evo ga. Hvala, Kesić. Dobre, ladno. Ko puca? Volim ja taj film. O, brate, to je kultni film. Pa to ti kažem. Bježi odavde, Kjele, mrdaj. Jesi čuo metke iznad glave? Čuo sam, ali... Dobro. Pa malo. Ne znam. Malo resetujem, čeče, makar mi ti kažem, na pula. Jebi ti, brate, ovo. Ajde, Slokovne, ajde. Či, brate, jedan ti puli, ovaj... Znaš koliki je, čoveče, kao stoka. Zavolovo me ne odvaja... Cele. Tele, brate, znaš kakvi je, brate. To šećer, ali 100 kila minimum ima. Na koju visinu? Na koju visinu? Pa nije to čovjek jebati. O, psu pričaj. Malo iznad kolena mi. Ti mislio o detetu, šta? Gramarno koje je. Znaš kako beli oči ima? A idi, bre. Ono je ovo neki, brate, bull, nemam pojma, pit bull, viš kaki je, mogu da ga slikam, nemam pojma, tako mi dobro. Viš, nemam ja i maki. Ovo nemam pojma, Spenče ovo, Zdenka, ovo je neki nužni lovac, znaš kako je lepo, joj, umiljata. Tamo dođe da se maske. Čovžu. Deluje da ista, ali nije. Tvoja je zelena. Ista je, samo što... Ne, zelene. Kupio ovaj... Nemam ja tu boju u ponudu. Nije to ponuda. Dobro, jest. Nije jest. I meni je Drakula, brate, drago, konačno sad našim mogućnosti. Kako da ne, znaš ti jebate kako to ono... Znači kad imaš nekog preko, brate... Sestru ili neko bilo toga ili... Slavko? Ti da se padam, ti se ne bi ni vraćao. A brate, slušaj, Dođeš pa kaži. O, desi, Miami, moj. Miami man. Pa šta ste? Jesi se odlučio doći, jebate. Nisam je, još sam, brate, vamo, znaš. Neko nam jebena se... Ma da, brate, ja sam do novaka ovde, ja se vraćam tek 31. Oti je ovoga. A jebi. Vas jutno sad, jel? Pa ko će s tobom kad se vratiš, jebate? Ne znam, ali ovi kučići ima boga mi da me traže sigurno. Če, sad si uzdo ne plaće? Pa ne, brate, odmor imam, bre, od ove godine ceo plus sad, kad, znaš, imat ću plus nov odmor. Ja sam sad od tog odmora, od ove godine uzdu 15 dana, brale, meni je ostalo 12 dana, znaš. A zajedno se preša vas dvojica. Pa, brate, malo kažem, baš Drakuli, malo se resetujem, ozbiljno. Halo. Znaš, ono, možda se i ustališ ono posao, dođeš kući, pališ konzolu, igraš i jedno te isto svaki dan, još ova zima, kratki dani. Ono mi je ovo... Hello. Ono... Reset. Pa onda jebi ga, nazad u normalu i kolo tečimo.
Znači, Pa kažu paljenje tamo- konzole, kauč, posao, kuća, konzola i to. Je li ovo tebe vidjelo? Nisi napravio ekspediciju, Slavko. Igrač to. Nisam, brate. Ja sad vidim da ono mi bazi, preno mi čak i Zet, eno mi u sobu, mi nakačio Sony 5 i sve. I ja baš juče, prekjuče, kad sam pitao Iliju i Kecmana, kažu da je to gotovo, ne mogu da uradim. Pa ne, treba si samo da klikneš na to. Pa nije bio tu da uradi to, razumiješ. A joj, imaš vremena, buš drugi put napravio, jebote ekspedicija. Jedan juče postao na Redditu kao već je kao spreman za ekspediciju 3. Ovi mu kažu touch us no. Pa jesno, ne, to jesno, zaista mogu. Ja znam da je nisam napravio Samo. A nisi je napravio ni ti? Ne. Ali dobro, to ono izborno bio, on je došao ako da neće da uradi. Ne, ja imam sve gotovo, ali nisam poslao, ne. Nije kliknuo na dugme. Nit roketira, nit flipera, bre, kakva je ovo mapa usrana? Znam, isto ko juče, sećaš se? 10 minuta, evo trčim, došao sam Sećaš se? brate, trčim gore dole koji idiot. Nema, jednostavno nema. Si zaboravio juče šta je bilo. Imaš tamo plavi stvari, Makić. Bilo je roketira, brate, sad ne roketiram, ništa, brate, prazna mi mapa, šta je, bro? Ne, to divšin stavio. A nosim ovaj medium armor, znaš koliko sam usporen? Vidi šta sam uzeo. Ajde zovem vas. Ajde, polako. Ajde, daj se Ojej. vidim što se uzeo. U materiju. Čekam da prođe gore ova govna od nas. Ja sam overcumber. Stani, polako. Kele, smiri živce, Kele. Vidiš roketira iznad glave? Žuto je, pazi. Vidiš li ga? Žuto. Samo što nije. Pa fali ti samo još jedan potez da svaki metak koji proleti pored njega ga agruje. Tebe nišani, snajper, vidiš li? Ovo je snajper. Bravo. To. Ja sam krcat jebote. Ovo je prejebote, ja imam samo 3 stvari. A joj, kad uzimaju sve živo, jebote. Pa uzimam, sad sam krenuo igru i jebi ga, sve mi treba. Šta, Kesiću ne treba ništa. Kecman ne ostavlja šeraf, Ja samo crveno od ti to mi treba. Dobar si ti. Čujem bombardira, Kjela. Ljudi izlaze vamo. Samo se ugrijem jer ću Ima bunker ovdje gore. da li se grije pod ovu streju. Trebalo mi izložiti. Pa kurac se greje. Up here. Up here. Ajde, krizu materinu.
complex gun parts. Ti treba Kjell? Some complex gun parts. Pakuje na ove kamenje, ovo još nije. Makić svaki put dobija ospice kad to vidi. To što ti pričaš. Još nisu ovaj bug riješili. Kjele, možda otvaraš ovo? Could be something. In there. Somebody shoot us. Me somebody. Negdje te Rider Husks. Ovo ne Rider Husks, nego ove... First wave. First wave. Taj first wave. First wave Husky imaš gore. Ajde, čuješ ga odoluje od vetra. Ima neka granata, ono sad izbaci. I'm dead. Here. On me. On me, here. Pao je. Može negdje ući. Snake, može tamo ući kod tebe. Nemojte vam, ubit će s roketir. Može suđi, ali kasno ste to došli. Imate gore kod toga bunkera da uđete. Ko? Samo se sklonite, roketir dolazi. What you doing in the bush? Šta radi? Odmara, šta radi? Pa ja... Jel izlazimo ovdje ili šta? Ne izlazimo, Makiću, pa jebote, vidi koliko vremena imamo. Dobro. Imamo Raider Catch ključ, imamo vremena koliko hoćeš, samo da nas ne ubije roketir. Idemo gore tamo u brda da tražimo ove, kako se zovu, First Wave Husks. To su ti one stara lupina, znaš? Da. Evo ti jedna ovdje. Rocketeer husk. Over here. Dolazi. 700 XP. A rocketeer husk. 700 XP. 700 XP. Rocketeer husk. Ja mislim da, ja dobijam to kad... Sve ti to, ne dobijaš XP koji ja lootujem, ali dobijaš First Wave Husk. Da. Evo. Da vidim, 5400 pojena imamo, a još malo da nakupimo. Pazite na roketire, evo, gledajte ga. Jebi mi, sunce ide ka nama. Neće vidjeti ovdje, jebote. Ne znam. Aj. Pomeri se Kesiću. Ne znam. Nešto snima. 6 Makić. Odlično. Ima ih ovdje još. Gleda tačno u kuću, pogledaj ovo, majke. Evo ga, odlazi. Ne, neko se mrdno. Taman da ode, jebote. Kekar iskočio. A je. Taman se okrenuo, jebote, ide. Pa samo okrenuo, trčiš. Jes, neće, da sigurno. A koliko smo puta poginuo od roketira na ovoj mapi? Pa ko prvi krene, taj stigne. Bar 3 puta. Makić je bio sa mnom bar 2 puta. Jednom su nas dvojice smatili. E to nije, tu se nije moglo pobeći. To je bilo garantovana smrt. Da, First Wave Husks, to mi je do Dacke negdje. Imamo 6. Da, ima ih još. Samo treba pogledati ovdje. Harvest plants, destroy ticks, damage reapers, to su
Frozen Rider kontejner. Health. Health. Uf. Zima, pa šta je? Ovdje nam inače izlaz. Če budite u ovom sektoru gdje sam ja, maknite se od toga raketira nesretnog. Brate, moguće da mi izdaju ovi moji debili. Jel to na vas puca? Jel to na vas puca? Da. Kako jebote? Kesiću, makni se od njega. Pa nisam ni bio kod njega jebote. Makni se od... Ne znam šta kažem. Od makice se makni, da ne ubije obojicu. Nećete, stani, revive ćete ja, stani desi. Dobro, idem prema tebi. Kesić gubi health od hladnoći. Imaš tu Kesiću bunkere i čuda. Evo ga. Kesiću! Kesiću! Jesi ti lud? Jesi ti lud, objasni mi, majke ti! Kako misliš da ga ubiješ? Treba jedno. I šta ćeš sad? Šta ćeš sad? Makiću, pozdravi se život. Podigo me. Rotor, Makiću. Jebote, Bog, jesi ti normalan čovjek? A imao je full pakaću. Imao je jednu jedinu, znaš, jedna ga... Jednu si ga pogodio! Health! Pa neće ga jedna ubiti, pokušavam ti kažem. Jesi pokupio onaj drive? Ma ga reći, ljubičasti drive od njega. A treba da te, jel treba da te molim za to ili ovdje? Ovdje. Jedan mi treba. Po mogućstvu. Nudim ti ovo. Vredi ti isto para. Pa što ne kaže da ima Wolf Pack barem? Što troluješ? Pa ne znam tvoj plan. Počeo si da pucaš u njega, ja, znači pucanje ga neš sigurno ubiti. Ne moraš ga privući. Vidite Snake. Vidi. Mamu ti jebem, to ti je medium mamu od njega, znaš. Max, ja ne znam kako ti vidio. Ne znam, častim. Ja znam. Eto, vidio si. Bili si tu. Možda lutaš ono dole tamo. Može. 7200, personal record bit. Evo ga, ovo govno. Pa nije nam daleko izlazi.
power cell. Pogledaj da nema još koji blizu. Eno ga tamo, vidim ga na Northwest, vidiš ga? Northwest. Evo ga ovdje. All raiders, arc on screen. 5 minutes left. Go find your way home. I repeat, 5 minutes. Tamo se sklonite od zime. Hej. Zima. Oj. 7800. Idite vi gore na brdo. Što kod izlaziš? Gore. Tamo gdje sam markovao na plavo. Tamo ti izlazi. A nemoj koristiti... Kesiću, pucaš i ti? Ovo je zatvoren, aha. Ti Kesiću pucaš, odgovori. Da. Dobro, ali čujem prigušeni zvuk, pitam te da li ti pucaš. Odgovori, pucam ja. Ne mogu da odredim odakle dolazi zvuk, razumeš? Koliko imamo? Imamo Makiću 9000 pojena. Ne znam da li se vidi još koji sa strane, ako ga vidiš, probaj. Ja više nijedan ne vidim. Zima. Zima. Uf, vamo. Stićemo da izlazi. Vamo, ovdje. Ovo vredi dobre pare. Možete li tu da se sakrijete od te? Nabijam staminu, brate. Pazi s njih vidjeti. Vidim. Ma neka duva kurac. Minut i po, ajmo. 9600, ja ne vidim više nijednog robota. Vidite li vi kojega sa strane? Ja ne vidim. To ti je ona stara olupina, Makić, znaš na što mislim? Da, onako u zemlji kao što je zatrpano. Da. Nema veze, ja. Jesi i ove male računaju? I to. Otvori ga. Otvaraj. Ja to čujem ovoga neke ti. Samo ti otvaraj to. A nemam ja ključ. Ja imam. Ajmo, Kjela. Ja Kesiću, daleko si Kesiću. A prođeš kao kecman kad sam otvorio i bilo je samo predaleko. Nije to bilo sa mnom. A nisi ti? Ne, to je Bjerik. Protrčao je pored tebi i pored mene. 10.000 mislim da smo uzeli na haskove, znaš? Evo sad gledaj. 35.000 iskustva, znaš? 10.200. I love it. 10.200. I jedino da ga možeš bolje napraviti Stelu Montis, ali i to je pitanje.
Oh, sure. Is that... About my mum's thing. I had a lamp. Don't forget. Ja se izvinjam što dižem tenziju, ali a moraš mi reći da imaš Wolfpack, otkud znam. Možda ti možda ga napraviš. Mogu ja da ga napravim. Dao mi je Tomica nazad onaj blueprint koji sam ja njemu dao, znaš. I sad mogu da napravim sam Wolfpack. I on je bio tu. Pa on igra sa engleskom publikom i jebi ga, treba mu tišina. Otprilike. A i kad igra sa srpskom isto mu treba tišina. Anyway. Imaš neki specifičan zadatak? Ja imamo, što ću ti odmah reći. Greasing her palms na Dam Battlegrounds, Spaceport i Bird City. To je mi jedna misija. Znam, ali ne mogu sjetim što... In the water treatment control building. On Spaceport, scope out the rocket thrusters outside the rocket assembly. To je ono kad treba da pogledamo onaj motor. Thrustere, da. I on Bird City, Visit 6-4. Area on the... Yes, bravo. Sve sam to radio. Ne jednom. 100 puta. Ne jednom i ne samo za sebe. Nema veze. About my mum's things. I had Lance run some tests on the water sample you brought. Don't ask me how I lost them. I set them down. I had Lance run some tests. Jer imaš karticu za water treatment? Samo da vidim. A bio si taman makso, jel tako? Imam. Unlock the door in the water treatment control building. Jest. Imam dve, to, čekaj. Jedna ti treba. Znam da imaš dve, treba ti jedna. Dobro. I nosim ovaj mali ključ, ali ću ti ga dati pa ga ubaci u safe. Dobro, može. Ili izvori nis. To. Što mi zvuk distort, on buguje. Ajde će igru da restart. Zvuk ima delay. Ajde. Jesi... Ne znam šta se zbio. Što si baš rekao da oni veliki haskovi imaju šansu da bace?
Za lipera ili za... Koji velik hask koji? Roketira mali? Moraš da igraš Oni što Electromagnetic Storm, Night Raid ili kako se zove ono treće čudo, Ja sam ledenu mapu. prvi na listi. Jesi. Jebote, napravili smo 10.000 expa za... 30... Aha, to da. Ali imao sam 27 i nešto, sad sam... Izvinjavam se, probao sam ovako da vidim da li Discord server zeba. Sve sam nas povukao jedan server niš. Što se desilo? Ništa, povukao sam sve jedan server niže. Mislim da Discord zeba. Zvuk seča. Joj, brate. Ima nekog novoga Kantina Legend? Ne znam. Neko je sigurno. Jesi video ikoga da ima taj skin? Da si vidio kako izgleda taj skin zadnji? Ja ne, ali jebi ga, neko mora da bude, ne znam kako da kažem. Ne znam, dosta mi je, kažem ti, samo ljudi koji su hakovali one evente, mislim da su mogli to da imaju, bez ono da se neko ljuti. Ne, neko mora da dobije, vidi, neko će uvijek da dobije triple promotion, double promotion, znači ti ljudi su uspjeli da budu Kantina Legend. Mislim da nemaš uvijek triple promotion, znaš? Ne, nemaš uvijek, ali... Nemaš. Double promotion nemaš uvijek. Ovi sa double-ima možda stigneš. Možda. Ako ne, mislim da neko jeste sigurno. Ne znam, možda. Pokušavam da vidim gdje je Makić. Makić je... Ja sam tu. Da, ne vidim te ovdje, ne. Evo ti si skroz gore. Kao Lee Van Cleef. Jest. Ti nosiš ključ, a? Daću ti ga pa ga daćeš ga meni da ga ja pričam, a? Dobro. Pa tu mi je ova kartica, mi je u safe pocketu. Ako nađeš nešto valuable, možemo se mijenjati pa ti stavi to u safe pocketa. Ne vjerujem ćeš da misliš što je tako valuable. Znaš šta ti je jedino valuable koji ti vredi da ti stoji u safe pocketu, recimo neki blueprint koji stvarno ti treba. E to bi bilo vredno po meni. Destiny Ninja. Jesi gledao skinove za Ark Ridere, ali kao iz Mad Maxa? Da, ovo je italijanski kao način. Je, a nisu oni gledali. Imaš varijantu kao oni kako se zovu iz Mad Maxa 2 i 1, oni raideri. I sad neko napiše, ali čekaj, kaže, ovo su australijski raideri, znaš, ovo kaže, nije to. I ovaj kaže, čekaj, sad će to popraviti. I samo im dodao onako brkovi italijanske i kao one, ne znam, boje italijanske podeći. Da, kaže, sad bolje. Znaš kako cool izgleda. A to neki fan art, šta? Pa fan art, ali stvarno izgleda onako kao dobra je fora. Slični kostimi kao iz Mad Maxa, samo onako sa italijanskim kao nekim motivima. Vi svi nosite light, ja jedin nosim mid. Ko nosi light? Makiću. Majok. Daj mi ključ. Mada... Ste da ga koknemo? Možemo, ali nam učinimo. Kes nije tu. Imam ja wolf pack, ali mora bi da izađem. Evo, čekaj. Evo ti izađe. Zamrzao sam. Sad nije.
U nogu, u koleno, žuto, u koleno. Milš. Ljudi vam. Ni tamo su se sponovali. Tamo će doći vamo, to je već... Mala preporuka, nosite sve što... svaku komponentu. Ne, a? Kele, pokupi svaku komponentu, brat. Pola sata ćemo skupljati ova govna. Jel imaš onih ljubičastih? Moram ovo govno, ja imam jednu ljubicu. Imam samo jedan. Daj Makić. Makić uzmi, stavi sve pocket. Ovo ispalo. Mislim da ti je Kjela bacio. Sve pocket odmah. Stavio. Odlično. To je to. Vamo smo metal parts, to nema više ništa. O, te živi. Da je to toliko teško, jebate. Metal. S nečim si se pretorio. Metal. Metal je težak. Ove Aroj 4 kila. Zbacit ću 15 komada snake, evo ti. Opa, neko me gađa. Čuo si Kesića, ti ja objasnim, a on nikad to ne kaže, evo sad sam gledao šta radi. Gađa nešto. Malo pre ti nisi pucao. Ne u meni, ali čuo metak. Aj, jebate, daj da ubijemo ovo govno, gdje je taj? Idemo preko, jel? Bi trebalo. Ovdje ne merdim. No. Ako me pogodi, nemam durbina, sam vidio pucam. Vebi ga gledaš u daljinu, kao kad igraš Hunt, samo je još lakše nego u Huntu. U Huntu ti se, ovdje ti za svaki metak... A da li i dalje ovaj... Nema ovoliko otvorenog prostora. To prvo, drugo ti je... snajper. Mene. Vidi, ovaj first wave koliki je duš. To ti je baran. Dole je Leaper ili tako nešto. Nemam ga čime gađati.
Ako mu uđeš onih 50 metara na paščicu. Jo, vidi ovo govno, jebem li... Kele, leđe, Kele, pucaj. Pucaj. A u ovoga? A, ni u koga. Da ti čuješ išta u ovoj igri? Ili ti je baš ono smanjen igra? Sam bio ovamo, vidio sam ovo otvarao. Dobro je. Ne idi mamo kill. Dođi ovamo na 700 XP. Na barona imamo 700 XP. Popni mi tu. A evo ovamo na ovaj. Preko prepreka. A. Ipak 500. Znaš šta? Ne vredi trud. Ti odmah objasnim. Ali mi treba ovaj ark kulant, ne treba ni za što, jel? Akumulator? Ne, ark kulant. Mislim, liči na akumulator. Da, akumulator. Kao cestu za la... Ne. Nemam ja čime gubijem kjela. Nemam toliko bombi. Imao sam jedan, pak bacio sam ga. Aj za mnom kjela, donjom stranom. Idemo onaj water annex. Kako zove, water treatment. Izgleda je moj Wolfpack probličao jer ga nije pogodio. Gore. Nisi ga dobro bacio. Baciš ga uvis. Baciš ga iznad, on ima skoro 100 metara domet, ja mislim. Da, ali ako ga baciš previše nisko na otvorici. Da. Ja sam to uradio jednom, zajeba se. Ne otvori se padova. Ne, nego ti kad ispališ njega, on ispali jedan projektil koji se raširi na više manji. Pečurke jagu. Ti si našao pečurke, šta? Nisam kazam, ako vidite pečurke... Pa imaš ovamo kroz je barem sigurno. Ima onaj hidrofoniks. GG. Čudo da meni nije dao tu torbu, a Reader kod je prihvatio. Mora da ti je nešto dao plus. Pa išao sam u customization, ništa nema. Šta je ovo? After ability drains your stamina, you recover more quickly. Šta su to dodge rollovi i kontrane? Kako misliš? Pa što je, koji ability? Znaš, imaš ovaj kao 3D... Kucaj na Redditu da pročitaš šta ljudi pišu o tome. Kucaj da viš. Imaš vrlo postoje o tome. Upravo kao sa tvojim pitanjem, koji jebeni ability? Pa ne, znaš kao što mi pada to pentranje i vrtenje, ono. I to ti je ability, misliš? Samo sporije ovuda. Vidio. Znači, treba brati skill in this level, go back to stamina.
Attributed to speed up and stamina, completely depleted by an ability like a dodge or a melee attack. Over here. Ali completely, znači ja moram skroz da ga izvučem i onda, znaš... Makić za mnom. Ti nam trebaš. Aj, Kijela, otvori. To. Ta vrata skroz, ta. Otvaraj. Ja moram nešto izbaciti. Sjedim da je Kesić uz ovu pušku, jel da? Nemoj se. Ne treba mi ništa u suštini. Bitno je samo bilo da ovo uradimo. Let's move to that location. Samo da vidim šta bi mogu izbaciti. Samo polako. Šta? Ko treba? Može. Moram još nešto da izbaciti. Ali nemam vremena. Ja treba da budem... Smanjili su vreme s onim arc power cellovima, samo da znaš. Kojim? Advanced power cellovima? Ne, ovim ovdje. To sam znao. I to ne jedan nego dva put mene se čini. Ne, sad baš ono, ne vrede. Pa vrede neku sitnu paru, ali ono... Pa, bukvalno, znaš ono što si mislio kao da razbiješ one stvari, ma jel. Jedino da praviš shield boostere pa da ih iznosiš iz meča. I to prodaješ. Ali to je previše... Arpeđio sam našao. Ćeš ko arpeđio? Imaš dve puške, Kesić. Ćeš ti Makić jednu pušku? Imam Venator, sam naš. Dobro, u redu. Odnosno Anvila, izvinjam se. Hoćeš li ovo? Zato sam spretan. Hoćeš i ovo za Anvila? Ne trebam. Ne. Dobro. Anvil on koristi heavy ammo. Da. Imam 40 komanda. Koji ti je to kele prigušivač, čovječ, neće slišiti. Zavisim koji pušci. Ni troj, na primjer, na onoj betini, jebote čak ni trojka ništa ne znači. Pa na Renegade, onaj. Ma da, na Renegade to deluje su. Šta je to, trojka, ali? Dvojka. Jesi ti napravio onaj doboš, Kesić? Doboš, onaj kao Burenc, medium magazin, onaj. Yes. Pečurke. Neće niđe bači blueprint. Najlakše ti... Vidi ovo bombu. Samo skineš Makića na dva zadnja preko
Momci, vi ne morate da žurite, ali... Gledajte da stignete, pa... Trebalo bi ovdje da stignemo. Sad ako možete da stignete za 13 minuta tamo, bilo bi dobro. Možda. Zajedno. Nemojte samo jedan po jedan. Za mene ne brinite ništa. Posljednja reč. Čuvene posljednja reč. Neki dokumenti, neki dnevnik, znaš? Ako vidim pečurku, pokupit ću ti. Može. Nije jasno kako sam ja tako brzo pretrpao, meni to zanima. Ojo, kako, Lutovo si onoga... Jebo me dvoklik. Za? Otišao u Stalamontis noć, ali nisam kliknuo lepo na ključ da bi prenosio noć. To ljudi pucaju tamo u Hydrophonics, jel da? Pa tamo će skinu. Mislim da gađaju na ove robe. Tu su ljudi unutra, pazi. Tu su u onome gdje se poziva lift. Zato što je taj ekstrakt je dugo aktivan, znaš. Vidi ti sad on neće da ide, evo otišao. Hoći. Struja me drži. Ne znam koju koru je. Pogodio te na mali gad. Nije me pogodio, nego kao lutovao sam ovo i odjedan put me tresne struja. Zato što je pisalo Electrified First Wave Husk. Se sjećaš u kom stanu je bilo ono Major Alva Mementos in apartment northwest of the dam? Hej. Ja sam Marko Dedet, valjda ćete ostati, znaš, tamo. Niste još krenuli. Ja sam krenuo prema tamo. Jel ono beše za teret, ona crvena grana, ali tako? Da, imaš nacrtanu kao torbicu, da je plus 10 kila, znaš. I to baš znači? Misliš survival, Markiću? Mislim da se zove broad shoulder, široka ramena. A su muda, malena. Dobar fazon, da. Tu možda ima pečuraka, da. Doći ti Markiću ovamo ti je dobar loot. Ja sam pun. Momci, nećete stići do izlaza. Ne slušate me šta vam pričam. Dobro, ajde. Ja sam krenuo. Objašnjavam, nećete stići.
Sad će to biti džabe što lutujete. Ja samo usporavam koliko mi treba da staminem da se napuni i onda opet sprint. Što je sad? Arkovi ti eksplodirali, ne? Ćemo pobiti ove arkove, Kesiću. Nemate vremena za to, ali dobro. Ja pazi, imamo bastion. Da ga ne agruješ. Momci, ja ću još čekati do zadnjih 30 sekundi. Tamo kod onoga heča, ako biste mogli doći. Stižem. Nemam stamine, jebo. Znam, a... Hitno moram plene tamo gurat. Meni je maksovana stamina, to je prvo što sam radio. Ne, ja imam staminu, nego nemam za taj teret, brate. Da si malo da baciš toga... Nemam šta izbaciti. Light dvojku, mag dvojku, ako ti treba, pošto ja ne nosim light oružje. Pitanje mali... Što je to? Light ammo, magazin. Ma da, extended za light. Ne, baš magazin, jel tako? Ma da, extended light mag dvojku. Magazin, nije blueprint. Magazin size dobio. Znači magazin. Ako je blueprint. Evo vam ga heču ovdje. Jebi ga, žao mi što sam vas požurivao, bolje da stignemo ranije nego da ne izađe niko živ. Kad si ovdje, blizu da, kad si tamo na drugom delu, ne. Brate, stvorio sam se na jebenom mjestu koje ne poznajem i ne mogu da dođem do onog dela gdje su tikovi na Stromatisu. Jesi free? Stani, jesi free? Nisam free, pa plano sam ono kao pušku, ali... Da si free, mogo si da livaš meč. Pa šta znam, ono mogu da prvom da izađem. Da si free, mogo si leave meč i restart dok još traje taj night raid, razumeš? To. Pošto nisi free, sad gubiš vreme dok izađeš. Ne, nemojte kod mene, Kele, čekajte me dole. Pa znam, traži da lutujem nešto, ne ide ja kod tebe. Dobro. Ja mislim da posle ove ću ja i maksovat level, koliko mi se čini. Moguće. Sense expel. Moguće da na mene idu, jebem li vam majku. Našao sam jednog androida. Vidi ovo! Sad te napadam. Moj bolite, sad ću uđemo ovdje, pušte kurca.
Ako ih ima 2, to ti je manje više smrtna presuda. 2. A, 2. Neće, ja blueprint pa neće. Ali koliko ih imaš, treba da imaš dosta. Ajmo dole, Makić, kod Heršina. Kad Keć završi, da valj će doći dole. Pogledaj sad eksploziju. Pati. Još malo pa će biti ko Helldivers. Last warning. 2 minutes left. Head home at the pump house hatch. The window is closing. Hop. Mislim da mi je 3 misije štrikirao. Te znam da to sam rekao, izlazi tamo, samo krenite na vreme da ne ostanem. Tri, odjednom. Valim još 800 XP-a za level 75. I to je to. Raider. Oh, thank goodness. You found them. You just saved me a whole... You've got them. That's hers. I can tell. Here's a list of buildings. There is a reservoir. Go to the... Don't forget about Stella. Ko se bio? Treba da ostanem, ali nema veze. Igrač. Da su do sad, brate, pobijeni, brate, između sebe, ono. Ima ova igra dobre momente. Ima. Znači, ko u filmu, kako sam samo potrčavao, ljudi se onako ubijaju i padaju oko mene. Si bio pored medikala možda? A, slušao sam tu prolazio. Baš interesantno da tamo ljudi umiru, nigdje drugo. Pa ne, mislim, prati kažem, ne poznam dobro mapu. Nema luta tamo dobro, ima neke glupe stvari za prodaju i to je kao to. To ti je uglavnom ono PvP klanice. Nego u Kenijama, brate, naišao sam imati 3 puta na onog retardirano, kako se zove... Da. Šredera. To da. Baš ništa, ono, mogu da kažem da nisi imao sreće s njim. Samo mu pobegneš od njega i vrata mu zatvoriš pred nos. Druga čine može. Ajde, još pola sata stano Montis, ajde probam opet. Mislim, nešto ne želimo ovo što imam. Kesi ti igraš još šire? Šta? Pitan Kesi, da li igraš? Nije Kesi tu. Kesiju. Zato Kekara postupu Nenad. AFK majstor, pa dobro. Ja pretpostavljam da je to u fazon bio u Huntu, znaš, svi stave ready i onda odu na 5 minuta pauzu, znaš, pošto toliko traje dok meč nađe i ubacite meč. Assembly, workshop, a meni treba loading bay, jel tako? – 21 minut. Nije baš ideal. Htio sam da vam preporučim da odem na Stella Monti sa free loadout-om. Može, imam tamo jednu misiju. Ne bi ti preporučio misiju, nego da ubijemo pauku ako možemo. Možda.
Imam samo ono find and search 3 android. To ćemo naći uz put. Da. Hej! Friendly. Nema kekara nigde, ono. Evo tu nam je Kecman. Kecman će ušao u meč. Hello. Watch out for the shredder, dude. Ajde čekamo Kesića jedno 5 minuta, ajde nije pa. Evo. Lobby Snake. Ja sam startao igru, da uzmem level up. Ne dobijem skill point, znaš. Bagovano, evo. Sjebali su i to, ne, stvarno ne mogu da su toliko udesili igru, brate mi. Ja i Makic smo uzeli free loadout. Ti ne moraš, ali budi spreman da izgubiš sve što nosiš, tako da ti moj savjet da uzmeš free loadout. Sentinel firing port. Power cable 3 komada. Hoću naći to sloko. U 246 u 268, je. Ko da nikad nisam ne radio reset. Ne, onaj zona se zove Loading Bay, jel tako? Seed Vault. A Seed Vault? Došlo dole desno. A posle Seed Vaulta imaš arhivu. Arhiva odmah pored. Promeni elevaciju da vidiš. Pricni je na mapi. Imaš arhivu gde su kao knjige i šta ti ja znam. Sanduci, tu imaš paukova, imaš i shreddera, boga mi. Let's go to the archives. Have your eyes adjusted to the dark yet, Raider? Loot is ripe for the picking while most of the A ne medical, ne. Ne. Medical može odiš relativno bilo gdje, da kažeš. Teoretski. Da. Ja to možda utešno jer možeš brzo da zapališ odakle, ali opet možda brzo nađeš na sve. Ovdje Makić, ovdje. Experience ako je što. Kaj si šafka, a? Hajmo ovo, Makić. Ne. Ljudi dole, čuj. Trigger mi treba, odlično. Makiću. Dolazim. Kesić je mrtav. Mrtav? Kod Bastina. Oh, come on, bro, why? Fucking piece of shit. Ne, mrtav je bio. Ja, ovdje nam je ono golno.
Ja imam dimnu bombu. Ti si mrtav. Pazi, čuvaj. Mrtvi obojica. Ja sam mrtav. Moguće municija zamaka, šta je ovo? Što bi mu zamakao? Odi kod mene, odi kod mene, odi kod mene, odi kod mene. Daj ovam. Ja treba drugo dirati. Ne, nego sišao. Uči si na njim. Zamisli ovaj bug, imam shield, a kao mrtav. Nemamo sad čime ni healati, druže. Free loadout. Kes nije free. Nisi čuo iz čega je pucao malo pre. Ma ne, kaže meni je free loadout, nemam tim da se heala. A, ne znam šta ti kažem. Gledaj ovo, vidi ovo, malo nisam poginuo, jebote, kako? Znam. Dođi Maksiću kod mene sekundu. Čekaj, imam ovaj... Dođi kod mene. Nemoj, ja ću. Dođi kod mene. Imam baterije. Ne treba ti baterije, poslušaj me. Šta si ti baterije? Ajmo vam. Ovi roboti treba da se... Gdje su? Aha, da se pregledaju kao... Mislim da 3 treba da pregledaš. Jest. Kele, molim te. Nemoj da ih vučeš više na nas. Pa ne ove, one te pop trigger možeš. Pucaj, pucaj. Pucaj ti. Hi. Friendly. You good? Ide, pazi. Ide. I'm trying to get to the sea. Over there. Pobit ću. Jebote. Nisam bio ni blizu, znaš. Kroz zid me udario. Koliko sam vatru na njega. Mislim da sam zapalio Kesić. Znaš? Toliko muke ni za šta od ovoga smrada, ništa ne daje. Daje. Smrt. Ovo je smrt. One baterije ponesi što smo skupljali. Ovdje. Ovo je još jedan, jebote, ili ovo realno, ne?
Eno ga tamo, pazite, nemojte gagati. Jel ti se ovo računa, Makić? A voltage converter. Računa se 1 od 3. Evo, krenuo. Posle ja moram svi da se drka. Pa nemoj da gagraš. Ja imam ono za lura, hoćete da mu batim. Ne možeš. Kele, pazi dole. To ti je dole lobby, tu ćeš izgibet. Nisi pokupio treću bateriju, jel' Makić? Ne. Upušta, ne ja ću. Ne znam gdje. Ne, ja ću. Prošite pored njih. Access capacitor rack. Over here. Pa ako ideš ovako duž zida neće. Neće. Pazi samo na desni hodnik odavde. Boris. Ništa. Ako hoćeš išta, uđi unutra. Ako hoćeš da lutuješ poslije Kesića, reci neću ništa. To pokušavam da ti kažem, razumeš? Pa, znam šta sam rekao. Neću se izvinjavati. Žuti mine ne treba. To blueprint ili baš mine? Stavi ga iznad vrata. Aha. To je to, a? 2 stičera. Da kurc. Čuo sam. Neko od tego papik uzduži. To si već lutao, Makić. Malo pre. Ne znam šta uzimaš. Imam mjesto. Pa i dalje nemaš mjesta. Imam, stavio sam minu, pa sam bombu prebacio na mjesto tamo i eto. Ček, čovjek. Iza glave ti je. Imaš i save pocket, Kele. Uzmi ovo, stavi save pocket. Da bar neko nešto iznese. To ti je 10.000, mislim, vredi. Dole. Ispod nas. Ono, samo polako. Ček, ili Sidvolt treba da se otvori sa baterijama? Ne. Ne bi rekao. Ja sam skupio krpa za ovaj. Ja ti poručujem, uzmi krpu i zavisi. Ja ću čuti kako se guraš pored mene, ovo je smešno bilo.
Ja sam mislio će nam robot svima presuditi, samo da znate. Kad sam ja ostao zadnji živ. Ali ono... Jebo ti dao mi vulkan. Šta? Kao nagradu za... Vulkan čest u ovome. Gde u? U Sid Voltu. U koju? Seed chest, ono što leži na podu. Da. Vulkan, čovk i municije, ja rekao da li ovo moguće. Ti trebao Makiću. Hey, a cracked bioscanner. To sam mislim uradio. To ti je za medical lab. Upgrade. Dobro, ajmo dalje. Ovo je max XP bilo, znaš. Vamo desno. Ima igrača pored nas. Slušaj zvuk, čuš ovo? Ovo ste igrači aktivirali, znaš? Ne, gore se čuje, gore je loot. Ali... Ono je kao boju ono, jel? Da. To ste igrači aktivirali. Koju bombu? Android, Makić. Evo ti ga. Android, ušlo. Još jedan. An arc orbiter is en route. The safe window is closing. Ajmo u Seed Vault. 10 minutes to get out of there. I repeat, 10 minutes. To ti je vam. Ne, nije tamo. Ovdje je preko. Preko puta. Vidi, a vi Kesiću. Ali si na mene, družiš, nisi izašao. Skočili ste jedan drugo na glavu. Vrate mi samo otvori, molim te. Hvala. Ima shredder ispred nas, samo to da vam kažem. Ovdje je ona soba s onim semenkom. Da. Neko pored nas, iza nas. Iza nas, odakle smo mi došli. Uđi unutra, zatvori vrat, uđi unutra. Moram postaviti pobijete što više te možete ovih malih. Češ koliko ih ima? A ne znam šta je ovo, koji kurac.
head home at the loading bay metro. Iza nas, Kele, iza nas, kod Makića, dođi nazad. Čuješ ih? Okej. Ej, tu su. Dođi. Ovdje. Dođi Makić, samo polako hode. Ti Makić idi malo više desno. Mamo kaži karu da im bacimo dole, iza ćoška. Kao što si rekao. Mislim da mi moramo da idemo odavde. Ja mislim treba da idemo odavde, ali ne umem! S druge strane vrata. Čujete me? Gledaj sad, trčimo pored njega. Desno, desno, desno. Kroz vrata, kroz vrata, kroz vrata, kroz vrata. Zatvaraj vrata. Da, 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 da. Da, da. Upravo tako. Upravo tako. Ima i gore, gore free. Ha, možete se popet gore, da. Imate problema da se popnete gore. Kesiću, Kesiću. Ajoj, šta je ovih malih? Samo gas, Matić. Ne mogu ja vrti. Koji tu mi gas? Ja sam mrtav. Polako, polako.
Bravo. Last chance to get out safely. I repeat, 2 minutes. Znam. Vidi ovo! Znam. Vamo. Morate vam. Morate vam. Polako. Polako, stani. Stani, ne mrdaj. Polako! Neke si zvao. Evo ga, da, gotov. 986, ne još. Ajde, tek. Voz, Kele, voz. Voz, Kele. Zvovi. Ne, tu je voz! Tu je voz! Good job, idiot. Good job on shooting us. Very good job. Stupid son of a bitch. Kako je glup bio, majku mu je glup. Znaš šta sam bio radio na kraju, Makiću? Bacio sam sve iz inventara, svi zavoja i išao da ga bijem. Izneo sam ništa luta, ali ono, bio je bitan princip. Neću piču kesiću, piču. Ne, piču igru. Ne, pičić. Rider, Trials, 3. pozicija, Leaderboard, 3. pozicija, imam šansu za triple promotion. Sa koliko? Sa 44.000 ja sam 6. pa ti vidi. Kod mene je 50 najjači. 44 je drugi, ja kao 41 na 30. To ti je malo. Pa ne, ima još koliko, još 3 dana, brate, 4 dana. Ne vjerujem da će to da se zadrži ovako. Ja da ću da ostane na ovih, prvi na ovaj double promotion, bilo bi mi odlično. Ne, to, samo da sam, ja ovo gledam više za double, znam za 3 da nema tu uspjeha. No. Ništa nismo bili pauko, možda 10 komada čini mi se. Koliko si ti Makiću dobio za pauko? Ne, ovo bi ja igrao s Kumarom. Ali ja igrao samo freeloadote. Samo freeloadote. Makiću, još jednom freeloadote probamo. A što radite? Isto ovo, samo prihvati, nemoj da giruješ se. Freeloadat, start, svi. Nemamo vremena za ovo. Da isteće nam, imate minut i po. Nemamo vremena za ovo. Dobro. Evo. Isteći će mapa i onda ne možemo da igramo, razumeš? Ne želim da igram drugu. Biće ova za 4 sata, 5. Znači hoću u krevet da idem. Accept. Ne. Pa ima ta, samo moraju da stave accept obojica. Ja sam stavio, znaš što neće. Nije ti stavio accept. Mada se zabagao. Ne bi se začudio. A neći. Pa redi smo ja i Leo, sad ili više. Stani. Makić je u partiju, a i nije. Makić je u partiju, ali nije. Evo malo pe sve pisalo mu je 3-3, ali nije ni s kim u partiju. Prihvatim sad, jel? Da.
Zato što ti nije izbacilo Kesića iz partije, moja pretpostavka je 3, 2, 1, ready anyway. Neće jebote život. A moraš Makiću ići na free loadout. Ne razumeš Kesiću, ne može da klikne na dugme ili nešto tako. Slušaj me, jel imaš previše stvari pa ti kaže da ne možeš da uzmeš free loadout? Jel to? Evo, sad hoće. Nemam previše. The scenario is no longer available for matchmaking because it has expired. Ja kažem, ajmo. Pa šta kad ne možeš ovo? Znam ja da ne možeš. O tome si radi. Piše da vam je istekao. Znam. Hoćeš da tražimo First Wave Husks? Za to jesam. Ajmo to. Ali nema zime, pazi, to je trik. Free loadouts. Igramo Blue Gate. To je onaj Locket Gate event. Znači, zato što nema snega i zato što je double promotion. To ti je dnevna mapa, a igra se kao noćna, razumeš? Imaš samo par izlaza s mape. Igra se 40 minuta. Razumeš? A šta ništa. Koju mapu igramo? Blue Gate. Ništa ne možeš da poneseš. Igramo kao free loadout? Igraš kao free loadout, vidjet ćeš zašto igraš kao free loadout. Prošli put smo ušli ovdje girovani, ubili su nas ljudi koji su bili duplo više girovani nego mi, razumeš? I nije mi jasno zašto su ušli s toliko jakim girom, kad smo naleteli na njih, kad, razumeš, idu da kao, da otvore, razumeš, onaj bunker. Šta misle da će naći u tom bunkeru, razumeš, o tome se radi. To mi nije jasno bilo. Ja nešto ne znam da ova mapa ima mnogo faskova. Blue Gate. Malo pre smo uzdali po snegu 11.500. Na Blue Gate-u? Na Blue Gate-u, je li tako Markić bilo? I to nismo sve našli. Nismo bili gore tamo ono selo gdje su malinjaci. U šumi ono ima. Da, imaju šumi. 40 minuta imaš ovdje, nemaš 30 nego 40 minuta. Aha. Super. Da, ali budi... Vidjet ćeš. Nema, brati, catch-ova ovdje. Ne treba ti catch, treba samo da izađeš. Da samo da ne umreš i da otvoriš što više ovih zabancija. O da, ima još jedna stvar mala koju sam zaboravio kažem, vrlo malo. Ima mina svuda. Ja, da, znam se to. Gledao sam ovoga vombuza. Malo mina. Da, pogotovo... Svuda po mapi. Evo ih vam, idu gore. Idu gore. Ajde ide na Broken Earth, kecmane, hoćeš? Znaš gdje je Broken Earth? Levo. Dva raketira, jedan pored drugog. Oni su mrtvi. Ako ih budu povukli, da. Evo, povukli su. Jedan umro. Drugi umro. Treći umro. To dve ekipe imaju tamo. Ja se vrćim, preblizu su. Tamo su gore. Znam ja gdje su. Vidio ih je ovaj.
LPZ Ray. Welcome to my channel. Rocketeer Husk, over there. Vidim ih tačno gdje su. Up there. Samo da oni mene ne vide. Oni ne vidi, oni su zauzeti. Rocketeer, the Pilgrim's Peak. Da, ali ih ima mnogo. Tako da me čuju kako lupam, ovo će biti smehotek. Dakle, ne mogu da velim da mi ništa nije dao ovdje u krateru, nego svi su gore. Umro jedan. Jedan je umro. Vidim. Znači ovdje gore imaš bar 3 mrtva čovjeka. Jebu. Mina. Jel da? Nisam stigao da je disarmujem, jebote. Sam se usrao, jebote. Ovo i ovdje jedno. Znaš šta liče? Pa kao crveno ono oko od ovoga... Evo tu vidi tamo. Otvori ga. Pazi, vidi ga dole još jedno, od onoga... Lipera. Evo. Crveni krugić. Vidim. Mislim, aktivira se tek kad staneš na njih. Mogu bi da uzem da ih defuziram, onaj trade, znaš? Možeš, ovo može, ja mogu da ih defuziram. Probaj. A možeš da pokušaš, ali mislim da je taj defuse sjeban. Ne. Nemam vremena. Nemaš trade. Uzet ću ja trade. Ali radilo mi je, počeo da radi on je. Da, ali nemaš trade. O tome se radi. Da ti trade. Krene tu nešto da se dešava. Koliko pone imamo? 3000. Ja nešto razmišljam jer ih ima ovdje više na sponi. Jesi ti uzeo išta, samo malo, jesi ti uzeo išta tu na Broken Earth? Da. Samo toliko? Da, 2 komada. Ali oni mali se računaju. Da, ali nisam našao, nema male, bilo 2 velika samo, ona ogromna i to je to. Nema veze. Znači, gledam i gore i dole, došao sam čak... Ima li tu šta, Makić? Nema ništa. Dobro, desno. Ovuda. Velike nuti je generalno od toga fraza. Malo mi je nemoguće, ali dobro. Znaš koliko ih je bilo na ledanoj mapi? Zna Makić. Znam. Ali ovo nije ledano. A da, ali i dalje ti idu double poeni, razumeš? Za ovo. O, idu double, ali šta je kod ih nemam. Nemaš šta da otvoriš. Džaba ide double kad nemam šta da dupliram. O, to. A prednost je ta što eto, kao brže se krećemo preko mape, ali... Bar je pod price. Vidio? Auuu. Bukvalno ne mogu, moram da skočim, ne mogu da hodam preko toga, znaš? Tako ono sam još jednog, čini mi se, još jednom veliki, ali veliki. I veliki i mali se računaju. Ovo kažem sam samo veliki, male ono. Pečurke, Amakić. Ja, ti nađeš idealno. Mislim, kad smo već u šumi, jel da? Bilo bi lepo jedna da bude na drvetu, na primjer. A glupi su ljudi ko kurac, znaš. Oni se sad gube i trčkaraju okolo, lutuju ove nebitne zgradice, umjesto da se fokusiraju da probaju da odrade
taj bunker, Mori razumeš? nađu ključeve po tim zgradicama. Znam ja da mori da nađu ključeve. Ali... Nemaju izbora. A postoji nešto zove plan. Plan bi ti bio da odeš na bilo koju od tih lokacija, na primjer gore u fort, i da lutuješ fort dok ne nađeš onaj pass kod. Kad ga nađeš da ga stešuješ u safety pocket i to je to. Imaš jedan. I kad tako iz par redova pokupiš svih 5, čim počne event, pa to radi. To je Vombuz uradio. Znaš? Iznao je iz jedne misije jednu pass kod i učitao se. Da, može Makić, probaj. Samo skoči dole odmah. Salt odmah. Za? Ovako, dokličan. Kucanje eksplozije. Gdje je ovo? Gdje je ovo? Hej. Makiću. Dvaćete pojačanje. Ja stigu do voćnjaka. Garant. I naišu na ljude. Znam. Čim ti pričaš joj, tako to ide. Kako me nisi taj, bre? Dolazim. Pomaži sad, pucaj po njima. Pa ne moraš da dođeš, samo pucaj. Da sam te ostavio samog umora bi. Ja sam ovdje ostao prošli put kad sam bio u ovakvom istom fajtu kod ti. Snitch me zajebao i pozvao ova govna. A kavera nemaš. Nema, ovo nije kaver, ovaj baron. Oni te pucaju kroz limak. Ne, nije. Pogodite onaj... Hornet te pukne kroz metal i stanujete. 3 velika i 1 mali, mislim sam našao do sad. 4800, pa on nije loš toliko, znaš. Pa nije da je dobro. Pa nismo sve pretražili, polako, pusti se. Koliko si našao? 2, 3 tamo u brdima. I to smo prilazili jako blizu drugim igračima. Da, ali nismo tražili tamo gdje je najveće PvP stratište. Tamo nismo bili, budi siguran. Idu ti Horneti, Makić, vidiš ih. Gdje misliš da ti najveće PvP stratište? Au. Ovo se pobići. Ma ne, pogledao 2 Horneta. Vidiš ovo? Bježi odavde, bacio sam lure. Bježi. Vaspa, veruj mi.
Vaspa. Ne Horneta. Vaspa. Dobro, nemoj me revivati. Nemoj me revivati. Gotov sam i ja. Kecman je znao da ćemo poginuti. Idi ka Kecmanu. Hvala ti Kecman. Ne idemo ka izlazu. Ja sam markirao. Jedan veliki. Stani u kaver i pucaj njih. Ili nemoj pucati uopšte, otići oni. Neću pucati, pa imam ja govno. Došlo je, sad ću ti reći. 2 Vaspa, slušaj me, a ubili smo iz 2 komada, tako Mati? Već smo ubili 2 komada. O tome se radi. Odlazi, plavo je. Daj mi bendiš, neš moći da revivuješ. Igrači. Igrači. Vidjeli su vašu flaru. Pa naravno, govno. Moguće da ima takve stoke. Ajde krenut ću s Makićem. Ne, daj mu zavoj. Makiću, kreći se. Bravo. Ja nemam health. Da, zato sam krenuo, ajde oni bliže. Kreći se zakon vodi. Bravo. Mrtav. Znate da nas pušaju sad, jel da? Da. Pa i da ćete čekati to da si healati, jel? Ste ozbiljni? Ja sam mrtav. Nisi, dobro si, samo napad. Tu gore sam isto našao kasko, nisam stigao da ga otvorim. Znam. Ali bi sad da ga otvorim. Neko je bacio bombu. Nije, ja sam postavio minu, jesi video? Aha. Ja sam postavio minu, vidio je Kecman šta sam uradio. Neka ih, nek trče, nemamo mi health za ovo. Ček. Eno, tamo. Kecman beži od nas. Dobro, ajde da neće switchao, samo su... Čekaj, ne vidi nas svejedno, razumeš? Imam ovdje za brdaštvo... Stani, ne mrdaj. Glupi su ko noć. Hvala. Molim. Ja imam 10 metaka u ovom momentu. Drži ovo. Sad rikvrc. Da, idemo flank skroz desno. Znači ne mogu da verujem da... Jednom bandaže, evo drugom bandaže, po 200. Ne mogu da verujem da smo mi bili, znači bukvalno, znači umirali smo i oni nisu mogli da nas pušuju na vreme, razumeš, da nas dokusture. Bili su gledaki, nisu bili sigurni zbog zakona, ako znam, a nevratno nisu bre... Ma, ustrali su se od Darkova. Pa, pizdice malo, znači, čekuju samo da završe, razumeš, neće ono sve da urade. Sad su oni u fazonu, brati, koji su ovo hakeri, kako su nestali, znaš, ali... Hakeri me postavio minu. Kako su nestali? Ček, tamo su ljudi, samo da znaš, odatle sam ja došao. Idemo na ljude sada. Pa moramo negdje da pokupimo nešto, razumeš? Moramo negdje nešto da pokupimo. Odatle sam ja došao, šta ćeš tamo da pokupiš, to mi ne jasno. Pa imaš ovdje... Aj, jebeni. Ajde, samo za mnom vidiš. Odatle sam došao, Snake. Pa jesi li pretražio Fort i onaj Ruined Homestead, ono selo? Fort ne, brate, tamo nije moglo ući, tamo su ljudi. Tamo nije moglo ući. Bio sam u Vočniku, Boris Grove. Da.
Broken ulaz, znači Olive Zgrod, malo sam ovaj Ruined Homestead, tu sam isto bio tamo, s one strane ulice, nema škader, a tamo su rokevi. Jebik, možda su sad i mrtvi, ko znaš što to je bilo prije. Vidjelo nas je ovo govno, pazi kecmane. A, nije nas. Mene. Nas, da. Mene, ne vas. Plavo je, odlazi. Da. Mada mogu bi pomoć sprint do ovog ovdje kombija. Možemo tako što dođemo u njega i imamo koliki prekret. Znači sad vidi Snake, ako hoćeš da idemo na fort, trebali bi ovdje da idemo. Desno da flankujemo široko. Pa da, znači široko mislim ćemo tamo imati ugao da vidimo malo od gore što se dešava. Nisam siguran za kakav cover ćemo ovdje da naći. A ne znam, za cover, nije ni cover ni pitanje. Pa ne, vidi. Znaš, evo ga odavde se vidi, vidiš. Nisu u stanju da ubiju 3 igrača sa free loadoutom. Hop. Ja ne znam za neki pametan način to da se uradi, znači morat će da bude YOLO. Imaš 20 minuta za uzebanciju, znaš? Znam, ali meni frka što nema šta da nađe. Imaš u selu. Ujebo. Gdje je to? To dole na checkpointu u glavnoj zoni. Još jedan. Ovo su dvojice bili. Nema tu ništa. Ajde mislim da nema potrebu da idemo gore, ti izvidi pa mi kažeš šta Ja gledam kroz selo. Ne, kako kažem ovako. Ima jedna fiokica, ima patka... Ne, Makiću igrači ovo što tražimo, to mislim. A to ja ne vidim da li to bi... Pa... 3 flera. Moguće da su onda otišli, da je ovo sad čisto. 3 flera. Ajmo ovdje. Pogledaj, možeš i naći one kodove, da bar zgrabimo jedan kod. Ne verujem, kažem te ovdje su ljudi... Imaš duplikate. Pa, pogledat ćemo, ali... Mislim, šta će ti 4 kode, jel da? Ako hoćeš da otvoriš jedan. Da bih preneli na vratini u sljedeću partiju. I šta ćeš s njima? Pa ne znam šta ćeš s njima. Pa treba ti jedan kod. Nemaš 4 puta da igraš inače. Treba ti 20 tih kartica, šta? Da bi bio siguran. Ko je toliko lud da to radi? Brate, ili ti ako hoćeš da ulaziš u mozak ovih. Znači, svaka lokacija ima 3-4 te kartice. Te PES kodove. Evo je, pazi. Total ginu. Uf. Kurde, koliko jebo. Dobro, makro si uspio, čuti, dobro si. Otiću. Ovo sam nešto. Opet je neko poginuo. Čujete vi to? Da, ali nismo sigurni šta tačno hoćeš da uradimo. Ništa, samo brojite koliko flerova je. Simple. Ojoj, brate. I ovdje ne vidim haskova. Zato sam ja ušao u selo. Ja ovdje ne vidim te haskove, znam da ih ako se neke stvari budu tu s prednje strane. Šta je ovo? Vidio? Vidio, jesi vidio ovo ikad?
2 komada, jedan do drugog lete zajedno. No ja ti kažem ili ne opraštaju, ti kao, znaš, ono kao kako. Ne, ja im se ni ne javljam, znaš, na ovoj mapi. Ni haj, ni ništa. Ne, najbolje da te ne vidi to. Otvorili su onu tajnu kao. I imali šta dole? Pa lutovano je sve, mislim. Ali kažem da su otvorili. Sve ono što im ne treba, ovdje da kažemo tako. Uzmemo bulket na sondu, je. Pa ne znam, siđi dole ako hoćeš da vidiš onu tajnu sobu. Ili da lutaš možda od experience. Jesi ti skočio, znači? Ja. To ti makar ću neće... Da, kažem ono, sve ovdje lutuje. Imaš ovdje da lutuješ, imaš te fiokice i ovdje weapon chest, to je to. Ali kažem sve obršeno. Imam cijenke, to sam nastao malo kada. Može. Makar ću ti se rekao da si našao neku municiju, već? Treba. Aha, treba ti dobro. Pa nađete light. Pa ja isto koristim light, samo što ja isto nosim ovi kerke. Ti treba i dalje frying pan? Treba. Stvari, da. Mislim da ti treba. Pas. Vidi. Za ovo, ja ne znam da se zajebamo s tim, stvarno ne znam. A toliko ih je izginulo, ne vjerujem da ima neko okolo. Pa to. Ako hoćeš Rocky, samo pazi i to kako ćeš da stigneš. Ja ne mogu da izađem odavde. Kako to misliš? Pogledaj u kuću gdje si. Razbio se. Bra. Utu i pa na sigurnost. Jebote život. Ubio sam i 70 metaka. Koga? Ljude. Robotić. Jebote život. Mene, a? Neka imam da pravim. Možda nije loš posao da aktiviraš mine, prodaješ. Da. Zipline. A ja sam ga izbacio. Da, ja sam ga ušao. Znate kako, ja ću da napravim polukrug da se vratimo dakle smo došli, tamo gdje sam došao. Tačno tako. Ja idem tamo da vidim
Ja odah prema Snake-u. Da, kako se zove, da probam da nađem onog velikog haska. Ali to je jedan hask, neće to. 2, 3, 2, 1 do drugog. Ao, brate, Hornet. Evo ima i ovdje jedan mali. Otvari. Otvaram. Kako vino. Igra baš ne trekuje dobro je challenge. Malo pred sam Horneta razbio sa ovim, kako se zove, Kettlerom. Dobro, ali šta treba, šta misliš da nije lepo? Piše mi deal damage to Hornets. Aha. 0. Znaš? Da. 5400. Sponovo se Spider-eri koji djela. Koga je to video? Mene nije, tebe? Jel tebe? Ne znam da me zakon. Je li tebe? Pogledaj samo iza sebe, vidjet ćeš. Sam bio daleko. Meni što ide je tebe. Snake, na kojoj lokaciji su prilike oni tuku, tamo na checkpointu? A gdje? Da, dole tamo. Znači, rekao bi na parkingu. Mislim onda su unutra, onda bi trebali da budemo koliko sigurni. Dok ne krenu da izlaze kao pacovi. Kao što jesu. O, da. An arc orbiter is en route. The safe window Inače, is ovo kod closing. mene je posljednji izlaz. You have 10 minutes to return to Namjer da je Star. posljednji izlaz, I skroz repeat, dole. 10 minutes. Pa da, ovdje tamo gdje sam ja bio. Skroz dole, ćoška mapa. Aha, eno ga je veliki. Baron, šta? Da. Roketir. Šest skidat. Vi ste ovdje dole istražili, znači nema se ono, razloga da je tu sad. A ne znam. Jebote i ovdje ima jedan herpin. Razbio sam ga Wow. za Ljudi mi izgleda nekog pjesma, ja? Našao sam vulkana. Dva. O, bro. Random. Hoćete da zovem ili zazovem? Pa viš ti gdje smo mi? Jesi otvorio mapu? Čekaj, jesi otvorio mapu pa pogledaj gdje smo? Ne, gledao sam ovdje. Ja znam otprilike gdje ste vi. Znaš, otprilike znam gdje ste vi. Pa znam, mislio sam da nisi toliko daleko otišao. Gdje nisam? Jel kapiram otišao, sam si backtrackao ovo moje. Da, jesam, backtrackao sam sam sebe. Čekaj da vidim dole ovdje možda ima. Ja nemam pojma su li oni otvorili ovaj bunker. To se da lako provjeriti, znaš. Uđeš u bilo koji entrance, a imaš ih na par mjesta, ono. I ako možda uđeš, otvoreno. Ako ne možeš, ne. Kecmane. Verovo ti ili ne.
Sve je zatvoreno. Evo ovdje je zatvoreno. Ja baš došao sad ovdje da pogledam, ali... Let's head home at the forced air shaft. Ima ovdje nego smo lutali. Mrtav čovjek hoće. Slušaj sad, reci mi da su svi mrtvi. Nisam davno čuo pucanje i eksplozije. Naravno se obično čuje čak i ispod zemlje ako su dovoljno blizu. Znaš? Da, ali jebi ga, ne čuo sam ništa. Nisu. Niti. Rasted tools. Okej. Ja čujem izlaz, Makiću, ti čuješ izlaz? Da li? Ovdje ima oliv, ima 2 limuna. Neko hoće, evo. Ne treba nam. Već smo to prošli. Roketir. I ovdje to. Makić, ti si ga čuo kad ti je rekao da... Da, rekao mi je da su ginuli ljudi, da. Možeš da markuješ što ga raketira, da znam orijentacijonu gdje si. Čekaj da nešto mi... Negdje odavde dolazi zvuk. Čuješ noge ili šta čuješ? Ne, to popucali su ono, to je to. Da li se čuje ono što se čuje za izlaz? O, bilo je malo prema kad sam rekao. Sirena? Da, to mi se činilo da sam čuo to, ali sam ja bio dalje od Makića, sam malo dublje otišao da vidim. Da vidim ovdje stvar. Imamo 4 minuta da se vratimo na ekstrakt, znaš. Tako da mislim ono da su izašli i da je ono gotovo. Ste vi nalazili mrtve igrače okolo? Da, evo 3 komada smo izašli. Ilija, si ti triggerovao to? Ja. A, to. Nosim ti ganj, Makić. Brate, zatvoreno su vrata, ili? Pa nisu uspeli. Ja ti kažem da nisu uspeli, zato što su idioti. Ne, pobili su se. Gdje je treći čovjek? Aha, evo ga ovdje. Pobili su se i to je to. Žabe, brate, nema više gdje da stavljam stvari. Pa ne više ćeš lutati izneti, zato što imaš ono... Ajmo ka izlazu. Ka izlazu. Svi krenete ka izlazu. Dobro. Kakav zvuk, šta je ovo sunce?
Ajde ako ti to da zovem me. Zove, zove. Last warning. 2 minutes left. Head back immediately. The window is closing. Ja amunicije nemam. Znaš? Nije, ne treba ti sad. Da sam od ovih rajdera pokupio. Kojih rajdera? Trojica od tela. Ajde, iskačit. Ajmo. O, dobro smo ovo prošli. Daj nismo, koliko 5 i nešto. Kako nismo, brate, jedno smo preživjeli jebote, pobiše nas tamo, prvo arkovi, onda ljudi jebote gađe. Jedva! Ti ne znaš koliko smo bili blizu da izgibemo. Ja mislim da su oni odustali da nas jure kad su naleteli na onu minu, znaš, otišli su odmah levo. Znaš? 25.000 ekstra. 28, 26, 27, 27.400. You know where everything is by now. Yes. Makes this a lot easier. Yes, I know. That works. Make sure not to leave any raider hatches open. There you are. I've been rehearsing my world's best medic speech. Want to hear it? Yep, go on and take it. Yep, indeed. Need something? Da su mi rak bio skener.
Imate neki specifičan zadatak da treba da napravimo? Imam plan, znaš, mislim ću piču na večeru sad. Sad je? 8:45 vidim. 8:45, pardon, sad će 9. Hairpin for the win. To sam ti ja rekao. Po metku se najviše isplati, ako ne žuriš da pucaš, najviše ćeš municije, DPS po metku je najveći. To je moj zaključak. Još jedan Sentinel firing core samo. Survival, to bi trebalo krenuti da logim. Zanimljivo. Hoćeš neku misiju da ti radimo? Da vidimo, možda. Imam... Je, odjel na večericu. Ovo je Stella Montes, ponećemo. Ova druga je... Da. On Bird City, visit the barricaded area on the floor 6. Da. I on Spaceport, scope out the rocket thrusters outside the rocket. To moramo iz 2 put, džab. To moramo iz 2 put. Preporučujem za Spaceport da idemo free loadout. Da. Mislim, treba samo da odemo do tamo i da pogledamo, to znaš. Moment sam. Gledao sam nešto u inventaru. Uje. Spaceport, šta imam na Spaceport? Ja sigurno imam bar jedan zadatak tamo, znaš, ali ne vidim koji. Find the tunnels under the Spaceport. A ovo je za vodu. As excited as I am about this, a ovo je da markiram toranj. Don't forget about Stella Montes. That place isn't Šta je ovo? Free igre. Disco Elysium, to sam vidio. Dunja!
Je. Izvini, pomeri su nas gore. Kela priča sa Milanom telefonom, nisam teo da kivicujem, znaš. Hope you're closed for the season, Raider. It's a good day for picking candleberries, but do beware of frostbite. Mi treba ovamo da dođemo. Imamo majnu. Imamo? Imam lure granatu i jolt mine. Dobar si. Dobar si, nadam se da nam od toga neće meč zavisiti. Laj tamo, hoćeš pola. Imam 68. Mam ja i više, uzmi od mene. Evo ti. Treba će ti ovo za novu godinu, gdje si Bojana? On to zove, kako to zoveš, luster? Ja umiram od sneka svaki put kad to čujem. Šta kaže Ket na luster, jel? Jeste, kažeš luster Ketstone. Aha. Ima. Ja. Vidi koji je minut meča, majke ti. Ajmo. Dobar, nije 13. minut ili tako nešto. Ajmo, hoćemo li levo, desno, levo, desno, levo, desno, ajmo. Čekam da krene na bilo koju stranu, samo da se zatrčimo. Evo ti ga ovaj bunker, onaj. Da se ugremo ovdje. Ajde. Ne, šta ne se lutuje, a? Nema ništa. Super. Ajme. Fantazija. Desno ljudi. Vamo. Vidi ga, vratio se. Pucaj njega, pucaj njega. A ovome se nisi nadao, jeli ga? Dobro, nije zvao. Nije, ali me uvijek zabrine kad, znaš, krene da te skenira, znaš. Radi tu... Radi. Radi, dobro. Radi. Up there. A rocketeer by the launch towers. Let's go to that location. Ne bi to uskočim dole. Da pogledam cijevi. Piči. Vidim i roketira. Super. Oj! Mushrooms. Pazi. Vidi ovo. Izbjegao se. Ovo će mi vjerojatno ako ti kaže da imam safe pocket. Što dobio? Tako što sam uzeo gear od prošlog puta i samo ga zamenio za onaj što ima safe pocket. Bukvalno isti gear, znaš? Ono što smo iznali prošli put, znaš? Uzeo sam municije koje imam pun kurac. I imao sam, ne znam, 3 zavoja i onih koji zovu rechargera i samo sam uzeo safety pocket. To je sve bilo. Kao prazno si krenuo. A da, nema ništa drugo. Tebi trebaju trasteri, ajmo.
Evo ti ovo. Imaš zavoje. Ma imam, ajde. Dobar si. Ajmo, samo trči, pusti ga. Pusti ga, ima i pun kurac. Imam 5 pečurki na onom jednom mjestu, znaš? 5 pečurki. Daću ti pola. U safe pocketu su mi, pa i ako poginemo, bar imamo pečurki, znaš? Odlično. Malo sreće, ono. Ne mora puno. Ajmo polako, sprint. Pazi, kola. Paketir levo. To. Jest. Zavoj, uzimaj ovo. Uzimaj ovaj revive. Mislim da možemo se zavučemo u ovo. Tu. A meni treba, druže, ovo. Meni treba trench tower da ga markiram sa grafitom i tamo najblizu izlaz gore. Imaš ti još neki zadatak na Spaceportu? Pogledaj, dok stojim. Spaceport? Nema. To je to. Imamo to sam uradio, imam na Bird City, ono se 6 ispratiti, ali to druga mapa, jel? I na Stella Montes, nemam ništa. Ajmo. Gaži roketira. Levo. Vidim gdje su. Isto da smo bili prošli put. Jeste, tu smo se Evo ti oružje, jebate, uzmi ga. Pa, može. Tu dvojka, jel? Jeste. Ovo je za Lipera idealna pozicija. Pa dobro i da se sakriješ od igrača. Jedinica. Dobro. Ajmo. Dole. Da ako nas pobije. Da se vrati. Biljke imamo. Znam, ali nemoj ovdje. Gore ti je nekakva soba s lutom, ljudi se tu halave da dođu. Ovdje na... Torba. Ili kutija s municijom. Wolf pack. Ponesi. Evo ti imaš safe pocket. Za? Pa za Wolf pack. Slušaj, imam 5 pečurki, više mi vredi 5 pečurki na Wolf pack. Da. Ali imamo divne bombe. Da sam već punio. Ajme.
Aj, u ovoj rupi, druže. Tunel. Oni tuneli gdje mi obično idemo, znaš. Puerto Rico, otvori mapu, da vidim samo gdje su ekstrakti. Ekstrakti su, jedan je skroz levo, tamo dole. Znaš šta ima, Makić? Znam to. Znaš, nije baš da sam krenuo totalno, nisam puno poneo, ali poneo se minimum neki, znaš. Au. Što? Evo ga, govno. Ne, što je eksploziju? Jesam. Čuo sam ja eksploziju, ali nisam čuo pucanje. Nisam ni ja. Moramo da uđemo negdje. Ovdje dole, a ako zagusti skače dole ovdje. Ja treba da se upišem ovdje, ja mislim, da. Ovdje možda se otkraviš. Vidi ovo govno. Vidim ga. Nek doći. I šta ćeš sad? Ja držim pušku u ruci, samo nek priđe. Gledaj ga. Kako su dobro uradili ja iz ovu igru, ovo je stvarno zastrašujuće jebote. Pa meni je PvP nekad višak. Ako sad... Da me zebaš. Pazi da pogodiš roketira. Da je metak zalutao u njega, znaš, došao bi odande vamo da ne zbije. Ajmo. Ako stignemo do heča daći 3 pečurke. Ti da li ste? Pa mogu i da proverim koliko mi treba, sad ću ti reći. Mogu ti dati... Dve, jer mi 3 fale. I to sam našao 5 pečurki dole tamo, pored onih cijevi, znaš. Drži ovo. Samo možeš to da baciš, ne? Samo ovo. Ajmo. Da, Dragane. Ti časti sa bekom, čini mi se, pa nisam teo da slušam dalje. Glupo sam se osjećao, onda sam samo rekao arrivederci. Pa nisam zbog djerena sam vamo. Ne, oko kola ste pričali, nisam to da smetam. Ne mogu da pomognem. Nešto me zva, ima neki problem. U suštini ti si igrao sa freeloadatom, ja sam igrao sa vrlo jeftinom loadatom. Ja sam igrao sa free. Pa ti si igrao, čini mi se. Sad odeš kod doktora i kupiš, na primjer, ne looting, već kupiš, trampiš free ovaj za, na primjer, Combat Mark 1. Za onaj jedan token.
Daš mu onu besplatnu torbu za... torbu... Raiders... Lens Clinic. Druga torba. Ne, prva, ali druga. Ona desna. Looting MK1? Ne. Combatable? Ne, looting ti samo ide light armor na nju. Combat stavi, verujem. Imam Tactical MK i Combat MK. Ne vredi ti Tactical. Zapravo Tactical ima još manje mjesta. Tactical ima 15 mjesta. Ali da ti još jedno mjesto gdje su bombe, tamo ti da jedno mjesto. Ali ti treba mjesto za bombe, to je pitanje. Pa ne treba. Pa, to je pitanje, jer toliko bacaš bombi, ja ne bacam prvi. Not much for tea. As excited as I am. Even before we were forced underground, we never strayed far from the dam. From the water that nourishes us, no matter the hazards, no matter the threats. Sad ima neki cinematik za vodu. If you've ever wandered the barren wastes, you'll understand why. Thanks for fixing the water. We only had enough reserve for one more cup of coffee. A customer of mine saw a family taking cover in an old encampment in Buried City. I'll pay anyone who manages to find them and escort them back to safety. Thank you. I'll pay. 35 sa level. Bravo, ja sam 15. Fali mi 1 point da uzmem bridge. Ne, 2. 2, treti 36 pojena in survival. Dobro. Šta mi tu treba za ovaj upgrade? Power cable 3 komada mi fali za ovaj gear branch. Vidi kod Celeste. Vidi kod Celeste kupiti žicu. Misliš da kod nje ima to? Nemaš gear, imaš power cable. Power cable. Nema power cable, ima samo ona žica. Zelena. Power cable onaj plavi. Koliko ti treba power cable? 3 komada. Ček sekunde vidim. Treba mi kraket bioskener. Fireball, burner, toaster i dobro to ću naći, to nije problem. Šta si ti rekao da ti treba? Tačno. Kraket bioskener. Koliko? 2, 1 imam. 2. Šta još? Toasteri, fireburneri. Ček sekundu. Synthesized fuel, to su one kao bura, one plinske boce. To imaš kod Celeste. Ima, jel? Sad ću odmah kupiti. To sam ja kupovao. Ima, bravo. 3 komada, to sam kupio. To ne moraš da nalaziš, samo kupiš. Kupio. To mogu da upgradeujem sad, evo ga. Upgrade ovo. Kako ovih snitch skenera imam samo 2, je? Jesi ih prodao? Disemblovo. Nisam ih prodavao, brate, ali trebalo bi da ih imam više. Fireball burnera imam 8 komada. Fireburnera, čak sam da vidim, ne treba mi baš toliko. 3 mi fali. Dobro, 3. Fireburnera. Toastera imam 1. Fali mi 2. Dobro. Okej. Ništa, to je to. Samo da vidim šta ću poneti sad. Ključ ponesi, da ti odmah dam ovo. Okej. Ključić, evo ga. A ti treba za novogodišnji event, ovo tiganja. Ček samo da vidim, ja mislim da sam ja to završio, samo sekund. Rider.
To je na Trials, jel? Ne. Ne, to ti je Flickering Flames. Flickering Flames završen. Da, ne treba ti, dobro. Flickering Flames završen. Dobro. Tus. Dobro. Ovo je Beka zvao. To sam ja. A što vi radite? Mogu ti poneti Farbal Burner, Toaster i Cracked Beer Scanner. Odlično. To imam viška. Odlično. Ostalo ne znam što mogu da ti ponesem. Koliko ti treba Industrial Battery? Treba za nešto za upgrade, samo ne znam zašto. Čekaj da vidim. Znam da treba. Ovdje nije. Ovdje nije. Ovdje nije. Rusted Gear. Sentinel Firing Core. I da vidimo ovdje. Nemam ja to mi ne treba Industrial Battery. Dobro, Power Cable koliko si rekao ti treba? 3 komada. Ja imam 3 komada. Dobro. Ovo sam ključ. Samo da vidim. Da čujem. Okej. Heavy ammo. Ne možemo da krenemo. Coordinate driver. Zašto mi to treba sve? Taj coordinate driver. Jesi li već upgradeo nešto s njim? I uradio quest? Ima quest da se uradi, da ti traži Hornet driver, Wasp driver i Snitch scanner. To si uradio? Da. To si uradio. Jesi unapredio jedan od onih astala je tražio za upgrade Hornet driver? Sad možda prodaš, ostaviš, aj šta hoćeš s njim. To je to. Dobra im je cena jebote. 3000. 2000 komad. Nije loše. A da, Hornet driver, da, on je skupi. Ponesem nešto bombi. Ako imam. Slušaj me, ne možeš da nosiš bombe. Ponesi samo Raider Hatch Key da ti dam stvari da izađem odmah s ovim. Ne treba ti bombe. Samo da uđemo i izađemo. Tebi treba za petla, kako se zovu, borovnice, ne borovnice, pečurke i ono kako se zove aprikoti. Treba mi dog kolar, da, i onda mi treba to voći. Stani malo, ti nisi još ni dog kolar unapredio? Ne. Dobro. Sad nam petla ima ovu kapicu. Ja sam ostavio kaubojski šešir. Ne znam kako ti ne radi ovaj kod, to mi je ovaj rođak poslao, on na Nvidia dobio mail, a nema igru Ark Riders, kako je to moguće? Zato što je vezano za njega, verovatno, za njegov mail. Nije, ja sam sina uzeo. Ne da mi. Možda je istekao kod. Imaš kad isteknu. Možemo ovdje. Drži. Zamenimo ispred vlada, nema. Isti ti je đavo, ko pogina nas dvojice, samo mi daj ključ. Ništa drugo. To je to.
17. minut. Ma da, samo ćemo dođemo i izađemo. Inače, ovo ti je laž vlum, ovdje možda nađeš sve te vojskice što ti treba, znaš. Ali, ako restartujemo mapu, samo možemo da uđemo na punu sesiju, ovo je smeš. Čuješ? Eto. Evo ga, jedan je ovdje. 700 XP. Bombe, medium mamo, zavoje, light tamo, medium shield, nema ništa, evo ti. Uzeo sam samo ovaj medium shield. Boga mi medium shield, kad dobiješ free. Video levert. Ček, polako. Dođi kod mene, bliže mene. Ja sam ovdje ispod ovoga. Ne, levo, udarimo flank prema tom catchu. Evo, bacit ću dimnu bombu, op. Ajde, otvaraj. U tebe je ključ. Ja ću, da. Ovo kratko traje krv ti. Odlično, hvala ti. Ništa. Onako, kao dva lopova, tap. Razmenili smo stvari i prijatno. Milina. Sad možemo da igramo Buried City ako hoćeš onako malo realistično. Sad ću ja ponesem Raider hečki. Šta? No. Dobro. Već dobro. Tebi treba dog collar, a meni treba onaj, kako se zove, dve dimne bombe. Meni treba jedan cat bed. Ne, to treba da nađem. Imam 12 pečurki, 12 saplika, ti trebam jedan jastuk. I 5 mi je onda upgrade na level 5, to ti je maks. To nije spring cushion. Ne, cat bed. Onaj mali... Ne treba za nešto taj jastuk, ne treba, jel? Taj spring cushion. Mislim da kad imaš 3 komada da ti, kad pogledaš sobu, znaš ono, odeš na raidera, da ti onda... Aha, kao vidi. Jel ti tvoja soba, viš ja imam recimo baš dušek sa federima, da mi kao ono raider sedi, sad kad bi ga... Nemam, ja sedim na nekom krevetu, brate, kao zatvorenički. Znaš, kad imaš 3 komada, mislim da ti ide po 3 komada minimum, kad imaš pun stack. Da. Što kako meni soba izgleda. Sam na to vrlo stvari. Kad sam počeo da igram, opet ovaj, znaš, ovaj patch, jeli, novi, soba mi je bilo gola ko pištolj. Baš ono sam screenshot odim na što liči, u bilo gadno za gledanje. I onda sam sad uzeo da igram, eto pogledaj. Tako je. Ima ovih dragulja, ovih čuda, koliko voliš. I couldn't quite catch a word of that, really.
Let's boogie. My bad. Dobro. Ono. Krp. Nema zime novima, tako da ti krpe ne treba. Dobro, ja spremam. Ja sam sve red. Ništa, nije do tebe. As excited as I am about this, we can't forget that any topside presence is risky. Nije loš ovaj Keep it skin, simple. sviđa mi se. Paint, move on, next building. Dobili. Don't forget about... Petitioning for a rescue team would take time, but with Arkham, Jesi ti gledao kod Rajdera da nisi dobio ovaj, nije ti prošao kod, eto. Ako si kliknuo slučaju 2 put. Ne. Invalid kod. Kako jebote živo? Što imaju, koliko možda, imaš vremena koliko možda da ga aktiviraš. Ne znam koliko vremenski i onda posle toga nemaš. To ovaj brato mali kaže ima kod, daće mi. Ja došao kući kad Bojan ima kod isto. Rekao daj mi ti tvoj, ja ću ovaj nekom dat. Ovaj, iskoristio Bojanova. Da vidim. Go to that location. Okej, počeli smo od početka, ovo je dobro. Ovo je dobro, ali... za mnom. Već čujem nekoga dole tu izgradi pored nas. Čuješ? Da. Što kako neko nešto otvara. Čekaj, ovo nije ona zgrada. Ne. Se otvaraju vrata na bridge door. Izgleda isto. Da. A ima i sličnih. Poginu, ja? Nekoga koka bombarder. Jel ovaj zipline ovdje stoji ili ovo neko stavi? Makić, počeo je meč. Kad ja mogu da ga stavim? Ne znam da se ponovo. Hey, Raider! Don't shoot! Alo. Ovdje. Ajmo vam. Amen. Odbij da govori. Aj vamo. Tu. Tamo skoči ovdje. Kako moguće da ovdje nema ništa? Ajde, jedi vam.
Ajde, krov. No, čekaj, tu ima jedna polica, da budem iskren. Ovdje ima evo torba neka. Medical bag. Zavoli mali, zavoli veliki. Je, to je medical bag. A ti treba? Evo ti. Ne. Recharger uzmi, ja sam pun. Dobro. Već si pun. Pa ne, pun sam tu sa tim rechargerima i s tim, nisam pun. Tek smo počeli, nisam lutao ništa. Pa otkud znam, nekad mi kažeš pun sam, igrali smo 10 minuta. Jebi ga, sad sve treba kad je početak. Tebi treba, mislim, travel agency krov. Ne krov, nego 6 sprat. Bird City 6 sprat, da. Travel agency. Ne možemo mi ovdje otvorimo, to je fora. Preznaju sam se. Počeo si da vrtiš oružje poduvo mi, znaš. Ne, uopšte nije prijatno. Nemaš pojma. Otvorio sam inventar, to Kele zna da mi se naglavi pored mene. Šta je bilo? Da ja lutujem i da čujem tebe kako oko mene se vrtiš. Obično se tu oko tebe u 2 kvadratne metra. Znam. To mi je poznato. Neka. Obično kažeš da te pratim, ono... To je tačno, ne pokrivaš, ali ne da gledaš u mene dok otvaram, nego okolo mene. To je istina. A neće te nikoga nije. Misliš, a? Hoćeš arpeđija? O, ne treba mi, ja imam 2 oružja. Unosi 2 oružja u meč, ozbiljno. Da. Stičera i Anvil, onaj što sam pokupio. A ne, bukvalno nema nikad potrebe to da radiš. Uvijek uđi s jednim, već ćeš drugo uvijek lutovati. To ti je ovako kao pravilo neko. Ovdje ću imati neku misiju. Sad ne. Makiću, ti si me zatrpao sa zavojima, znaš, zatrpao si mi inventar, ne mogu da se maknem, imam 3 različite vrste zavoj inventaru. Hvala ti, ali... Razbih sve u krpe, to sam i radio. Ne mogu da maknem, gledam inventar, nije me sve dešava. Evo ovdje imaš ovaj. Reci da ima vulpak. Nema. Ovdje sam samo senzor, ima ona obična bomba i... Evo ti drž, sad čuvaj ovo. Iza glave neko, si čuo?
Aj za mnom. Samo uci oružje za mnom. Nazad. Moment, hello. Friendly. Friendly, yes. Yeah, man. Yes. Is your friend friendly? Hello. Hey, don't shoot! Hello. Aj vam, Mrkić. Kod mene. Ne možeš da prođeš. A ti lutuješ? O, kako si opuštene. Ovo je Kesićev nivo opuštenosti, znaš. Već si zaboravio da su bili u sobi, znaš. Genijalno. Ne, sam da čekao. Znam, ali... Ja im verujem, ne verujem ni 100%. To ti kod mene tako ide. Ajmo, nemoj. Već razmišljaš šta da baciš, šta da pokupiš, znači već ne mogu. Ajde, samo ti reci. Majkić, moramo izaći se dalje. Ajde. Prometne previše. Don't shoot! Ej, braćela, ajmo polako. Ko zna kad ćemo mi tamo doći. Bolje da krenemo polako pa da ako stignemo danas. A meni toster beše treba jest. Bravo. Jest, nosi. Kuglice pred nas, čuš kako vipći, vip, čuš. Listen, dartboard, here. Na krov. Neko puca u kuglicu, ali da je na krov. Neko prigušivačem kuca u onu kuglicu. Aha, znam gdje smo. Samo dole. Ja sam našao pošto sam tražio jastuk. Meni dosta. Bravo. Tebi treba nešto ovdje? Ne. Vidiš negdje dog kolar. Pa, to zna da bude po ovakvim mjestima, znaš. Ajmo onaj space travel. Ajde za mnom. Ovdje negdje škroca ovog ovdje. Imaš i ovo, sjećaš ovoga. Sjećam se. Neki spring pušan imaš ako treba. 2 komada.
Da, ovdje uvijek ima nešto zanimljivo. To je interesantno. Hvala, ajmo. Ima neki grafit da napišem. To je negdje u dnu zgrade, sjećam se toga. Ovdje negdje? Mislim da nije ovdje. Možda tu, da, bravo. Ide panela? Da, tu. Don't shoot! Halo. Hey there. Evo. Možeš ti da ga napišeš? Može. Napiši. Urađeno. Liper. Dobro. Treba da odemo 6. sprata, ajmo. Samo sporije. Ne ga preko puta, si ga vidio? Si ga vidio? Vidim. Ima i za to način, odi. Većini igrača tako brzo trčkara udar, razumeš, i klopara nogama da nema pojma kad razumeš. Osim ako te ne vide, znači da im prilaziš, čuti te neće. Ispred nas. Neko lut. Skočili su nazad, pazi. Evo treba 6. sprat. Ove zgrade. Gore su iza glave. Kanap. Čuješ? Čuo sam zip. Na krovu su. Space travel. Sad pitanje da će. Na krovu su i dalje. Ajmo s zadnje strane. Uđi. Može se izvući iz granja. Mogu. Ne preporučujem te kreneš. Ali ono, polako. Ne možeš da lutuješ, nemoj. Se čujem da su se pomerili bilo gde, bukvalno. I ovo ima da se lutuju, nisu oni sve lutovali, znaš. Ajmo, idemo u stepenice gore na 6, jel? Čekaj da vidim nešto. Sjeda. Jebote, za malo padne. Don't shoot! Hello. We are here on a quest for my friend, you know? The one where you need to visit the building.
Jesi ih vidio ispred nas? Urađeno, možemo da se gubimo odavde. Good luck guys, good luck. We are off. You never saw us. Fuuu. Bye bye. Da gledamo, Makić. Popi se samo kroz prozor i van. Kao ninja. To je to. Da tryharden tu radi kilograma olova. E sad, meni treba jedna stvar. Imaš ti još neku misiju ovdje? Nema. Ja imam ovo. Gledaj, sad će biti malo trčkanje napred nazad, gledaj ovo. Samo napred. Lako je. Imaju tu fora ovaj. Kuda se ide, znaš. Treba da odem na autoput, da potražim neki kamp, da vidim da nema nikog i da odem onda na drugi kraj mape i to mi je to. Čekaj. Tražiš onu familiju, šta? Da. Ima nešto dole ovdje. U tebe puca lebed. Sprint. Znaš šta ti kažem. Malo municije. Ajde brum. Najglupija stvar koju sam u životu vidio, jednom sam se borio protiv Bastina. Čovjek me je vidio, javio mi se i nešto je radio. Kad sam ja počeo pucam po Bastionu, on je sačkao da ja počnem pucam po Bastionu. Krenuo je sa ferom da me loži s leđa. I nokovo me. Čekaj, skinuo mi je štit. I kad mi je skinuo sav štit, ja sam krenuo na Bastionu, da me Bastion ubije. I pao sam Bastionu pod noge. I onda sam mu rekao pro mikrofonu, come loot me, motherfucker. I počeo da beži od njega, naravno. Da, ona familija je ovdje. Znaš, viš bukvalno pratiš ove crvene zastavice. To je to. Sad idemo na grob. Da. Znam da je ta sida, ali viš nisam znao. Vidiš kako se lepo vide ove zastavice. Kao što vidiš, duosi su ti onako pola-pola, znaš, imaš ko će da puca odmah, ima ko neće. Triosi su onako kancerogeni, da razumeš, ljudi bukvalno čim te vide, ono, znaš, ne pitaju puno, već ono, odmah ide smrt. Pa ne, nego nekad bi, ono, Kecman pitao mene, hoćemo da prvi opalimo i ne znam, ima ga na nišanu, bolje mi da prvi pucamo, ja mu kažem, ako hoćeš pucaj. I onda on nekad puca, nekad ne, je vidio. Odmah sam ga ugasio. Ja imam Raider Hatch Key, to jest imaš safe pocket? Imam. Jel imaš to u njemu ili? Imam onu kaseticu. Dobro, nema veze. Ajmo. Ajde, reći šta treba. Ne. Ona kaseta košta 10.000 čini. Bolje, nek stoji. Ajmo. Treba se ti dam Raider Hatch Key, ali nema veze. Šta je ovo, druže? To ti je... Šta ovo puca je? To ti torrente. Torrente? Ja mislim da je torrente. Imaš senzora? Ne. Pokupiješ. 5 ti ide u gomilu.
Evo ti još, a ne, ovo smo potražili. Ovo smo potražili, prošli. Ovi zastavice ovdje, mamo. Ja vidim. Sad te vodi vamo gore. Evo vamo i ćoško iz groba. Eto tu. Sad ovaj šlem treba da se... Ne, to je to. Nestaje na grig. To je to. Kraj. Idemo na... Let's head home at the highway overpass hatch. Ako te baš zanima, samo me prati. Vidi, šta mi radi teksture. To igra ti bagu, ja? Ma, gliča mi, brate. O, djete. Pazi, pazi, da... Nemoj ko ja. Malo blaža varijanta. Ovo su ti džabe pare, znaš. Cover me. Ulaz. Vrata, vrata, vrata. Uvijek vrata. Pogledaj po policama što ima. Brzo pogledaj. To mi treba. Da, otprilike pogledaš šta ti možda treba, šta ti ne treba. Znači ovo ćemo na brzinu da izlutamo, idemo kod onoga City Halla. Cat bed. Ovo ti treba, ovo tebi treba. Da, da. To ti treba, uzimaj. Wow. A shotgun silencer. Uzem. Deadline. Ova mina je skupo, samo da znaš. Imaš minu tamo, pogledaj. Košta dosta para. Brate, mislim da je 7000 košta. Da. A power cable. Bravo. A power cable. Ovo uvijek vredi pogledati, znaš. Barem ovu zgradu. Ajmo na zadnja vrata, idemo. Dobro. Ima gore onaj, kako se zove, security locker, nije, stop. Ali fali mi 2 skill poena, ja mislim da mogu da ga otvorim. Znaš? Polako stižemo, hoću samo da imam stamine dovoljno. Da ne bude morao da se kotrljam uda sa 0 stamine. Ček, Makiću, cover me. Evo ti, uzmi XP. Da vidim voćkice ovdje šta ima. 3 limuna, 3 pečurke. Uzmi. Mi na drvo sam se popao lebat. Minut, ajmo. Bum. A ovo mogu malo da fikse, evo baš gadno izgleda. A da... No, propadne odjednom.
Pogledaj samo šamati kuda smo trčali po gradu lebati. Pogledaj ovo, kroz centar smo trčali. A dobro, nismo mogli sve odjednom, zato što smo išli prvo tamo na Space Agency, pa na ovo, pa na ono. Samo ovaj... Kako se zove, Trials, jel? Dobio sam onaj skin za... Don't forget about... I've been curious about that. Bring me back anything useful from the medical exam room. Records, medical recipes. Da... Su animacije iste, jesu, jel? Za? Pa za ove misije kad radiš, pa kad ono animacije idu između. Pa jesi gledao? Lepo urađeno, ali mogli bi lep film da se napravi, neka serija. Mogli bi? Da hoće, pretpostavljam. Da hoće. Alme šetu. Zove zaratke? Luta Baron Husk, dobro što je. Yes. Raider. Ajmo sad da... Evo ga na skina. Evo ga, level 5. Pevac. Hoćeš ovdje da poučujemo ručno, da. Level 5, verovati ili ne? Ne moramo sve da pređemo za jedan dan, možemo, ali ono... Obično iznesem dosta stvari, znaš. Uvijek krenem s jednim oružjem što znam da ću da nađem minimum još jedno. Minimum i to svaki put tako. Dobro. Wasps driver. Dobro. Imam mojih kartica, a zaklao sam se da neću više da ih skupljam, znaš? Koje kartice? Ma key cardove bre, od onih soba, gluposti, to će je samo popizdim i da ih bacim u kurac. Nekad ponesem, nekad ne, kako kad se setim. Blue Gate, Dam, Spaceport. Ja nema recimo Buried City. Tu je muka ovaj Rusted Gear, to je jako teško naći. Pa nije, imam 3 komade. Ne, kažu u autobusima najlakše ih naći. U autobusima? Znaš da imaju autobusi onaj gepek da otvoriš. Evo ga, ovo mogu sad da levelujem se. Izlevelovan. Motor, bombarder, dobro. Sad su malo već ozbiljnije ove stvari. Znači skener. A mogu nešto upgradujem? Ne mogu. Surveyor Vault 3 komada. Mi treba? Koliko? 3 Surveyor Vault. Imam 2 da ti dam. Ne vredi. Vredi da ubijem jednoga, pa ako nađem 1 do 2, onda ti mogu pitati, razumeš? Ja još nisam došao do toga, tako da... Ma znam. Stojim i znam. 2. Znam. Vita shot, to niko ne koristi taj Vita shot, jel? Ne isplati se. Znaš šta se isplati? Vita spray. Ne heal dovoljno.
Vita spray se više isplati, zato što Vita spray možda healuješ pomalo. Znaš kako radi sa Vita sprayem? Daš sebi zavoj, bilo koji, recimo herbal bandage. Uradiš zavoj i onda kaže se prškaš sprayem. Znaš koliko te na healuje. Kao neki Uzi, jeli? Ovaj je Kettler. Pa. Na to liči. Da vidim tras. Sad sam 6 još uvijek. Ne znam kako mogu biljke više da uberem, to nisam siguran. To mi apsolutno nije jasno. Mada ne bi mi ni biljke pomogla. Koliko ova ima, 66.000 poena, to je nemoguće. Stella Montis, Night Raid, nema. Tek za sat vremena. Ako hoćeš u 11 da probamo Stella Montis da odigramo jedan meč, da jurimo paukove. Paukova nemaš, postavljam da nisi ubio Bog zna koliko, ali da? Paukova, na ono tralu. Tix. Koliko imaš poena? Rider. Tix 7392. To je ništa, nemam 11.700, sam sam igrao. Da si igrao s neki napravi više sigurno. Ja sam prvi na poziciji, ja sam prvi. Pa dobar si. Ja sam tryhard dvojka. Ja sam trojka, čini mi se tryhard. Mislim da je tako bilo. Idej Božice. Da, ovaj za mene jedan ima 34.000, treći 34, četvrti 27, peti 25. I to ide 3 puta promotion. Za tebe? Ali ima još, da. 3x promotion, ali to je sad problem. To još 3 dana družima se igra. Moraš svaki dan održava. A ne moraš da održavaš, kažem ti jebi ga, daš sve od sebe, ne možeš ti sad ne znam šta da uradiš. Kažem ti ima koliko možeš. Ovo za ove male bubice, kažem ti 10-11.000 poena se može napraviti za meč. Stalno se one pojavljuju, samo tada kreneš tamo u ćošak. U ćošak mape. Gdje je bijeli peto što lepi. Ima i ovih skillova. Luna set. Da dobijam neke glupave blueprinte, jebote. Da? Mada, mislim da ih ni nemam. Mine sam ja dobio, da pravim. Ja imam samo 3. Imam lure grenade blueprint, dobro. trigger nade blueprint
i shotgun silencer. Samo ti kažem, Tigernet Blueprint dobijaš kao nagradu za quest. Eto, to sam dobio. A uskoro ti ide, dobit ćeš kako zove, onaj blueprint za nagradu kao od one ženske. Kad uradiš onaj zadatak da podmetneš pištolj na sanduk u Beret City. Dobiješ blueprint za to. I dobiješ i za Hulk Wrecker blueprint. Mislim da sam ga, da sam ga otvorio sad skoro. Da, imaš garantovane stvari, recimo kao recept. Ako budeš tu 11, ja ću probati jednu da odigram mapu pred spavanje. Znači nije to puno. Sad je 10. 10 vremena, pa da. A da probamo ono, jebi ga, koliko napravimo, pa da ćemo imati sreće. Pa da. Znači da vidim, mogu i nešto donirati. Vidiš. Aj, Mark, si ti počeo i zadaješ za ekspediciju? Jesam nešto. Moram što prije ovog petla upgradeovati da dobijam više ovih delova. Uš! Kako sam izno bio sam samo gladan. Ja kad sam došao s posla, uradio sam ovaj fight u Path of Exile. Zamalo da ga pobedim iz prve. I onda skontam da sam gladan toliko da ne mogu da razmišljam. Samo treba da ručam. Partiju Hunta. Ok. Su mladinci. Ko su ti mladinci?
Abella? Greater flesh puppetry. Bro, maybe we should all be guarding. I have no idea what's going on. That's good. You've exposed the weakness of the sergeant. That's great. Move, you fat fuck. Order. Charge. That's the most terrifying sound ever. Alright, chat, let's hope for heads, please. No double tails, no double tails, no double tails. Yes! Oh my god. That's with me getting it right? Shit, okay. Extra turn. Okay, let's check. Nothing is stunned anymore. Maybe I should do it again. Maybe it's unstunnable. Heal? Yeah, I don't know. Marco's gonna get a double turn. Maybe he can heal. Yeah, it's extra turn. I can chill for a sec. Can I take that amount of mind? I'm gonna do it, I feel. Yeah. It doesn't consume... Wait, does it consume double? Marco doesn't have agility? No, you're right, but my other characters do, sorry. Where's the weak spot at? I don't know, Chuck. But I feel like I need to... Yeah, the head, of course. Hit the head of the true sergeant. I'm gonna stun it, assuming that's gonna take a while. This should work. Done. Do it. Okay, now Dan gets a double turn. Now he will heal. Now she gets a double turn. Now she will do Dan, Dan, Dan. And aim at the head. And hopefully hit it really hard. Nice. Good. Nice. The platoon is confused. Awesome. Maria, what do you do now? It doesn't seem to get stunned, right? Should we run now? Shit. You hear it? Give it gas? Hit his ass? Why gas? You guys know the trick to this? I'll try to play it normally. I'm not supposed to. Right, Maria, what should you do? She has a shotgun. She could go for a double tab. Yeah, most likely. Or we could all guard just in case. Let's do damage. Shit, dude, I'm scared.
Dan, what do you do? Shit. Skills, analyze, there's no analyzing. Dan's gonna guard, I think. This guy's gonna do a little damage, so... He's gonna do bubble bleed just in case. Yeah. Annabella is going to... order charge, maybe? No. Marco... Okay, hold up. We're gonna give vodka, I think. I'm gonna give vodka to Arbella, and Arbella is going to order charge. Nice. Please. No double heads. Nice. That wasn't so bad. That's just a free attack. Awesome. Nice. Sick. This design is so cool. Extra turn. Do you think that pheromones now could work? Dan, hit us with the nastiest whip you can. And you, girl, do I use another total charge? Yeah, maybe. Amazing, good. Let's hope he beats again. Wait, what happened there? Why didn't the other charge come through? Not sure. Mine's fine. Maybe hit it with something. I know I'm gonna stun it. I don't think it works. You give it with parting. Maybe it will do a lot of damage now that it's been a few turns. Let's try that. Dan attack. Marco guard. This girl attack. Oh, nice. Really good. Shit. No double heads. Nice. It's not even so bad. We're doing really lucky though. Okay, that's platoon charge. Nice. Yeah, he's unarmed and hungry. If he wasn't hungry, this would have been so much easier. I could have fed him, to be honest. Extra turn. Should I feed him? Nah, who cares? Let him use items, whatever. Hope you don't run out of coins. Yeah, that is true. That's a concern. Parting is another idea. Wait, I need... Dan? What should Dan do here? Fuck my life. Do I guard to do a double attack instead? No, actually. Maybe it's time to keep Marcos on. But do you think that if I clear his food, it's gonna go away immediately? I have no idea. He should be blocking anyway. Just grab an attack. We might be able to finish him off. Extra turn, skills, fresh puppetry. That's all fine. Let's just hope this is the final turn, man. Holy fuck, this thing stuff. Holy shit. Holy fucking shit, dude. What the fuck? Oh, run is not even an option. Alright,
should have played slightly longer term. We've done so many hundreds of damage. Oh my god, thank god. So who is this person? Haha! Save through. Yeah, we definitely should. I have no idea how to fucking get through here. One thing I should maybe do before saving. Did I cancel? Did I fucking cancel? Shit. Shit. Body talk? Oh yeah, thank you for reminding me of that, guys. We really don't have a lot of mind games. If the last boss is still, I don't know how many games. We have just enough to put us back into a decent spot. Head hurts, you feel like you're losing your mind. Finally. Climax. Oh look, that's Francois. That's been these are all new gods, people that have ascended, right? Oh no. Okay, this is fine. How can I do? Oh shoot. Oh damn. I think this is Kaiser? Okay, feed them real quick. They take a bunch of How goes it? damage or what the hell's going on? You hear a click? Kaiser. You are late, you know. If you've come to witness the birth of a new era, the birth of a new god, the logic, the machine god, is online. Your eyes shut. Are you talking about yourself? Me? That is a cruel joke that fate has played on me time and time again. At one point in time I did think I would be the one to lead us all to the promised land. My ego led me to believe I would be the one true god. But alas, the world is much too capricious and chaotic. It was never for me to rule. But chaos itself is not something to be dreaded. Chaos is but a transitional phase. Since I've embraced the chaos, I've even come to surprise myself. I was able to abandon my ego and leave that miserable being endlessly wandering in the dark green. I mean, Sylvian, myself that remains only aims for the betterment of mankind. My role in the greater scheme of things was to arrange all the necessary chess pieces. I'm at peace with my role at this point. So no, the true god I talk about is not me. Fate hampered my plan in the form of a young woman, a person who was completely clueless to the power struggles of the old world. She became the symbol of our evolution by pure coincidence. Maybe it is only fitting that a youngling like her would lead the world to a new tomorrow. If it yearns to change, the world needs to forget the past me included. The breath of the machine god is still frail, however. If her current fragile state, I cannot let you leave. So prepare yourself. Oh my god. Oh shit! Asterisk? Alright. Shit, pheromones. Marco. Item. Please tell me I have a brown bile. Yes. Marco. Guard. Girly. Greater flesh puppetry. Let's go.
She missed! Okay, that's not too bad. Oof. We need to kill that snake first then. Okay. Double. Alright, let's go. Nice. Good crit. Jamming, no fucking good. Let's try to blow up its left arm. Okay. Dan, set him on fire in the meantime. Marco. He seems stunned quite a bit. This could be his chance to hit him a bit. Or use Bob and Whip, use Bob and Whip. Abella. Shit. Let's try to hit this right arm. Nice. Oh. Not bad, not bad. Shit, what do I want to do here? So, this is Fire, stun, asterisk. Nice, great crit. I should try to keep my mind just in case I take damage. Thank you, Osby. Welcome, guys. Thanks so much. You're doing great. Thank you. Analyze is probably not gonna work in a boss fight, right? Which means maybe I don't have anything I can try to just darkly root, but we can always save that. Yeah, we have Witchmonger. We should do damage and heal through that. Same with the torso. You aim over there. Nice. Nice. Please don't kill him. Nice. Nice. Heal him a bit. Heal him a bunch. Nice! Back to full health. They're taking a bunch of damage in the background as well. I need to understand that maybe after this fight there could be another, and my mind cannot be this slow, dude. So... yeah, shit. I don't have anything to build it back up. With the right arm. With the right arm. We might run out of bullets as well. Nice, right arm gone. Guard. Yeah, let's do it with this one. Nice. Massive crit. Wow. Huge. What the actual hell? She's in a frail state, don't forget. Just mention. Oh, Jesus Christ. Oh my god, I'm scared, man. I'm scared. Alright. Mine is a little bit of a problem, guys. We don't have
anything to mine here? Do we even some plants or something? No. A place of savagery. Nothing at all. Smoke? I think I'm out of it, shot. I mean, maybe I picked some on the way. I could also do... That's an idea. There is power in Yep, that's an idea as well. Alright, let me try the pipe. Oh my god. Alright. YOLO. Shit, of course. Thank you, Pine Compact. The machinery of course. Let's talk to it. In the meantime, machinery is not gonna be affected by anything, bro. I need to try talking to it, man, before it's too late. Exhaust system. Shit. Shit. My mind is at its limit. Shit. I'm not ready. Actually, start throwing murky vials. No, you should attack. You should throw a murky vial. Attack this thing. It has so much resistance, bro. Oh, some of it got broken. That's big. Oh, mate, wait, there's more than... Oh, it's burning, good. Yeah, there's a few more. Throw another murky vial. Dan... No, don't. Pheromones. Jesus. Fucking... Help me, brother. You throw another murky vial. Marco, dude, I don't even know. Guard. See what the fuck is happening. Or attack, maybe. Abella. Nice. I don't know what those things do, but we probably want to keep them dead. Not too bad. Equip it? Okay, so that's August. Maybe next turn I could do roots that reap. Wait, I could do it now. Requires 2 rep points. No, I can't. Next. How can I... Come on, please. Please. Why don't I have more? Shit.
don't think I can hit them quick enough. Hold on. Shit, guys. What would they even do? I have no idea. Blue vials? Yeah, I could try to heal. Don't drink the water. Yes. That's so sad, man. That's actually so sad. If you hear a click, Oh, I'm moving. It's actually all sad, man. I can't believe Marco made the ultimate sacrifice. It kind of fits his arc, though. He's kind of like, you know, a guilt-ridden character. Ending A, the machine god. This was cool as hell, dude. Are these the survivors? 5 managed to survive. Oh! Okay, so that's August, Karin, Levi, our homegirl Olivia, and that's the one guy we haven't met, right? How did they survive the moon? I guess we stopped whatever was rousing the moon. I don't fully understand it, but I don't think I'm supposed to yet. Red Arc is now available in the Hexen. Cool. Modswarm is now available in the Hexen. The Night Light, that's the theme for Moonless, you guys have told me. Amazing stuff, dude. This game was amazing. You can maybe guess who was Yellow Rob? Yeah, I think it's the guard. We've been. I think it was kind of obvious. I don't think they applied it very well. He's basically been alive for a long time. Maybe he survived with the S ending of Darcy, the Knight, in which he gets revived, but he's kind of different, and then he goes through his own character arc, right? Yeah, he probably. I think every S ending might be canon. I don't know if that's possible. He got revived and sat on the throne. Yeah, maybe one or the other. You reveal his true form with Rod? Yeah, right. It looked like it. That's fun. This ending might be the hardest to get. No, I think this was the easiest. Because how the hell else do we get to the... I mean, to be fair, we could just kill every other contestant. The only problem is we don't know where... one of them is? Yeah, at least one. No. At least one. Kill everyone now? Yeah, I kind of want to, but I think we're gonna leave it here for now, guys. Thank you for playing, Maria. Anytime, guys, anytime. What do you think so far? This was incredible, dude. This was amazing. Wow. We played 8 runs, quote unquote, even though we reloaded some of them. And honestly, man, the game got better and better and better every time. It was so cool, man. You didn't explore the fully bunker, though. Yeah, you're right. I went to the left because I thought, okay, maybe this is like the first one I need to go to. Well, now in retrospect, maybe it wasn't. Oh, man. That was cool. I hope we can find a reason to do more runs. Please let me know if you enjoyed this content. If you do, I
will revisit this. I will either go for all endings, or well, maybe we'll start there, but maybe do other stuff like I don't know, like masochism mode or something like that. Yeah, played on Massa, yeah. You're all here and you've all enjoyed this, so I assume all of you have. But yeah, thank you. It was honestly amazing. This game, it was a little rough at first, but it really grew on me. I look forward to playing this every time. I ended my streams to play this game with a smile every time. I think a big part of that is like the game itself was good, but you guys are so like happy about it, and people are like, oh, this part, oh damn, he did this really well, oh, I messed it up here as well. Like, yeah, you guys made this honestly an amazing experience. I'm so happy that I'm playing this at a time when many of you have already experienced it, and some of you haven't, and then we experience it together instead of like, you know, playing it on day one. But yeah, I'm basically done for it for now. Yeah, it was great. It was great. Thank you so much, guys. So, finally, the man, the myth, the legend. You need zero introduction, but Zelda and I will do it anyway. Johan. C-C-O. We've got a bunch of questions for you today. We're going to dive right in. Yeah, let's do it. You've said the team views Helldivers 2 as a platform to grow. Perhaps even into a sequel or what a sequel could be. What are the defining sequel-level features that you'd like to see that haven't been introduced yet? Right. There's quite a lot of them actually, and I think the community is pretty good at picking up on where they sort of want the game to head when you consider like sort of the sequel-esque approach to it. 8-player missions would be one of those. Larger open world maps where maybe you could come across other Helldivers team to then take on bigger challenges together. Operations that affect other teams as well would be those kind of level of features. Anything that really accentuates the galactic war and the scale of the conflict that the players are in. Awesome. Lots to unpack there. Community feedback often highlights friendly fire chaos, stratagem balancing, and mission loop pacing. How does Arrowhead prioritize which of these live service issues to address first, and how to trade off fun, chaos, versus frustration? So it's a multifaceted question. So when it comes to the way that we prioritize, I mean, a lot of times I see comments from the community that the entire team should be entirely focused on one area or the other. But one of the things that may be a little bit harder to understand is how game development studios operate. We have multiple dedicated teams that are dedicated to certain areas of the game. This means that if there's technical issues, it doesn't help if the level designers start working on trying to solve those kind of technical issues. That needs to be handled by the engine team. So therefore, each team is sort of responsible to some degree for which actions they take to the feedback that's conveyed by the community. Of course, we holistically look at all of the feedback and make decisions on what we think is going to have the largest effect on the greatest amount of people. With that said, though, we know that there's a lot of different voices. I mean, the entire community is not a unified, singular entity. Instead, there's millions of individuals. And we need to look at this from the perspective of, well, there's a couple of people, thousands, maybe hundreds of thousands, that are saying one thing currently. But if we sort of change that balance thing, whatever that might be, that might negatively affect another part of the community that will then raise issues around that other issue. So all this goes to say is that we do look at what everybody is saying online. We try to bake that into what we're seeing from the telemetry and try to make holistic decisions. But those holistic decisions need to then be considered with the individual teams and the resources available to those specific issues. And when it comes to the specifics on like how do we look at the chaos and the just the pure joy, the party feeling of Helldivers versus the competitive or like the challenge feeling of Helldivers, how do we balance these two and how do we create an interesting experience going forward, both for new players coming in that just wants to blow shit up and have some fun,
versus the players that have played for thousands of hours and want more challenge. And given that the team is still relatively small, we need to pace ourselves in how much attention do we put on each of these individual groups. And of course, given if I had a magic wand, I would just snap my fingers and resolve all of the issues. But unfortunately, game development often comes down to prioritization, which thing to do at which time. And currently we're of course focusing heavily on getting performance, getting stability up there, because we've had a bit too many updates that have gone out where we've been so excited about delivering new content, new experiences to players, that where we hadn't been diligent enough to ensure that the stability and quality of each release is good enough. Thank you for that transparency. Leading on from that, the player community often requests new enemy factions, world types, or even entirely new mechanics, swimming, base building. What's realistic right now versus what you'd like to explore in future content? It's sometimes hard for the community to recognize what the effort needed to build some of these features are. So some of these are like massive things that have large implications on the entire way that the game is played, which requires fundamental recalibrations of how the game is put together. And those might not be the obvious ones. You know, one thing like a flying vehicle for the Helldivers would be one of those things that would require a massive effort, not because of the flying itself, but because of the way that the worlds are structured and the way that we handle sort of how enemies move about the world. While as something like swimming would be rather trivial to improve or to allow for more flexibility from the player. But then the question is, what does that do to the core gameplay experience? Like there's a lot of good ideas on what people want to see in the game. Swimming, flying vehicles, whatever it might be, new enemy factions. And there's a lot, I mean, a lot of these conversations are had internally at the studio. It comes down to like, what do we prioritize? What are the things that we want to focus on? And we still think that the core gameplay of Helldivers 2 has so much more to offer. So primarily looking at the core variation of how people play regular missions, how can we mix that up? How can we make the game more surprising? That's like what I see as one of the core critical parts that we need to improve on the game, so that we can increase the replayability, get more enjoyment for those players that have played 1,000 hours, but that doesn't impair the ability for new players coming in to play the game. Secondly, like if you look at a little bit longer perspective from just a pure creative standpoint, I mean, I absolutely want to see, you know, a larger vehicle arsenal, more sophisticated strategies and tactics that are employed at higher difficulties, more challenging content for those players that are on that kind of top level. And this, of course, includes things like bigger enemy variation. There's some thoughts and experimentations on what could happen if we add champions or boss fights into the game that are more substantial than the current battles. But also surprising elements that basically chucks a wrench into your mission as you play the more challenging missions. Because we know that when you're playing difficulty 10s, it's intense, but most of the time it is a shopping list of you have to do this, then that, and then extract. But what if suddenly during a mission, the entire mission parameters changed based on new information that was discovered during the mission, and that would just upset the stratagems that you brought, the plan that you made, and then you would have to coordinate with your team members and ask yourself, okay, well, how are we going to tackle this new challenge that's presented itself? With the scale increasing, so player counts, the platforms, the different territories, what are the biggest surprises or lessons that you've learned, seen in supporting such a live service game at this scale, at this magnitude, both
the technical side, but also the community, game, a three-pronged question. Yeah, right. One of the biggest challenges that we have is, of course, our technical depth. The more we build, the worse our tech debt gets. And I know there's a lot of you brilliant engineers out there that are saying like, well, given good development practices, you shouldn't be able to end up in this tech debt. I agree. But the problem is that we want to get content out at a rapid cadence. We want to get new features out at a rapid cadence. And we also want to launch on new platforms rapidly enough. Because for us, development time, three months of development time is nothing, but 3 months of waiting for new content for the players is an eternity. So it's about balancing those factors. And given that, you have to be Čut. on the bleeding edge. You have to be on the edge of what you're able to develop and release at the same time to be able to sustain a community in a live environment, which is a challenge. It's almost like being it's similar to racing, where you have to just be on the edge to just the edge of crashing to be able to be fast to win. When it comes to the community, I'm surprised and I'm glad that the community is as positive as it is. I know we've had our ups and downs. It's so over and we're so back over and over again, and that's to be expected, and especially given some of the, strange decisions that we make here and there that may or may not be good for the game. But our heart is in the right place, I think. We want to create great experiences for the community. Do we succeed? Not always. About 50% of the time, I would say. So, but I am constantly surprised by how positive the community is and how positively the community responds when we actually do good things. And not only that, but if you look at the introduction of the Xbox players,
how welcoming the rest of the community was to the Xbox players, and now how they've grown into an integral part of the Helldivers experience is just wonderful to see. Finally ending the console wars once and for all. Who knew that you'd end it all? Yeah. The community often creates lores, memes, emergent stories, friendly fire, stratagem fails, all of that good stuff. How do you monitor or incorporate community-generated content, and will there ever be an official mode celebrating those emergent player stories? It's an interesting one. So one of the discussions that we've had so many times is, could we get video streaming into the big TV on the ship so that you could celebrate community moments? It's always been sort of a pipe dream of realizing that, and maybe sometime in the future, because it's a rather large ask or a large feature. But I think we as a development studio, we have a deep appreciation for the community generated content or videos or memes or whatever is created, and we do celebrate it internally. But I think there is much more that we can do to, just riff off what the community is doing, and even getting that to be seen in game as well. Because for me, what live service games are is that it's a dialogue between the developer and the community. Love that answer, and it leads perfectly into our next segment, where we're actually going to take some questions that were shared by the propaganda commanders. Oh, awesome. So the front lines. The Gundam Boy asks, will we see more ship modules upgrades? I sincerely hope so. I think, unfortunately, the ship module system is one of those systems that at the end of development we had to just scale down a little bit. Our ambition level for it was much larger. And now we sort of pigeonhole ourselves in a way where we just add more ship modules. But what I would like to see is horizontal development of the ship modules, where you can go down the logistics path, but don't just upgrade it one step at a time, but instead make a decision in your progression tree and actually decide which way am I going to spend my resources. And some of these might or might not include, a forklift driver's license. Another one from the Gundam Boy is, will we see possible upgrades for the mechs? Yeah. So one of the bigger conversations around vehicles, mechs, the FRV, and upcoming vehicles, is what's our ability to customize these. Personally, I would love to be able to customize my mech, choose maybe to have dual Gatling guns or dual rocket launchers on my mech. Maybe even upgrade it to a point where I could get the stratagem launcher back on the mech. Maybe replace one of the arms with that, or some other configuration. Same with the FRV. Upgrade the heavy machine gun to one of the Gatling gun or a laser turret or something like that. And we have discussed this quite extensively internally. The problem is that we made a decision early on where we added multiple mechs as very different stratagems, and that design has sort of pigeonholed us a little bit in how would we handle that going back. Would we consider those like a variant of the core mech, or would we remove stratagems? And I don't think removing stratagems is the right way to go, because we've already made that commitment to the community. So there's a couple of design issues that stand in the way, and some of the and some technical issues, of course, but those are things that we would just resolve. And then there's also the question of prioritization. If you look at the state of the game currently, where we have the performance issues and the technical issues, unfortunately those kind of coders that can help fix the stability would also be the people that are able to improve the customization system for the mechs. And in that instance, it is our responsibility to the community to ensure that we resolve our stability and performance issues before we continue building new features that would inevitably cause more performance issues. I'm sure the community appreciates that, as they've already been very vocal. Yeah.
Doom721 asks, will there be harder modes or difficulties implemented for players that want it? Yes, for sure. Getting to the top tier of players and providing a real challenge for them is something that is absolutely on the roadmap. And it's something that we're constantly talking about how to achieve that. The challenge here is actually performance, because we can't add more enemies because then performance will suffer too much. Instead, there needs to be other ways of approaching that kind of difficulty. And we don't want to do it either by just boosting health or of enemies or any such mechanics, because what that would do is that it would remove some of the core enjoyment of what makes Helldivers Helldivers. One way of sorting this is just to add more unknown elements to players, add more complexity to the missions, where team play and coordination is the requirement for completing these sort of missions. And it's something that the team is currently looking at, like how can we make the game more challenging for those top tier players. Team play is always for the win. Doom721 continues to ask, will we see cryo or freeze weapons in the game? That's a good question. It's not on the roadmap as far as I know. I mean, there's so many discussions going on. Like you got to remember that the development team of Helldivers is around 100 developers internally. And whenever I pass through the corridors, I hear discussions from team members around what we can do and what we should do, what the individual team members want to do. So there's always these sort of thoughts and ideas that are being surfaced, discussed within the team. Some come to fruition, others are abandoned or put in a drawer. But then that drawer is open at some points, and we go like, oh, well, this is actually a pretty good idea now. Yeah, so cryo weapons, maybe. We'll see. We'll leave it at maybe. I love it. Doom721 continues to ask, will we get a level cap increase? Yes, absolutely. When? Don't know. But it is one of those things that we constantly have on, that's constantly slipping outside of the things that we want to get done for the next update. I think it's going to make a lot of people very happy. Question here from Demo Storm, who asks, are there any plans to change the visuals on the Galactic War map? Not currently, no. There's no plans to change the visuals on the Galactic War map. I know that the Galactic War map has gone through so many iterations. It's gone from, being like this proper holographic map with almost realistic naval visuals, to one that was very arcadey and tied to, basically looked cartoony, to the one that we have currently, which is some way of an intermediate step. With that said, though, there's a lot of mechanics that the Galactic War map isn't showing. A lot of things that's not represented in the UI. Those we are improving. There's an initiative to make the Galactic War more informative, to be more clear, and to present some of those awesome mechanics that are in the background, and especially for new players getting learning and being able to figure out how the Galactic War works. Like, well, what does it mean when we're attacking a planet? What does it mean when the enemies are launching an attack on us? And all of those mechanics can be more well articulated throughout the UI. Love it. There's a lot to dive into there. So yeah, and especially with given the community-made Galactic War that's available. I can't remember the URL for it, but which is just great. Like that's the level where we should be aiming. So to whoever out there that made the community-made Galactic War, awesome job. The Cold Brew has some questions for you. First one, what would it take for the FRV and exosuits to get a garage where we can customize specs
attachments, weapons.